blaze the fuck up. The championship, one more step, and they will have it. Oh, we have the draft actually. Tapos, at Claude agad nawang-naban dito. Hindi ko pa natatanong si TDZ. Meron ka bang gustong, mabilis-mabilis, meron ka bang gustong abangan na player dito sa ating matchup? Yuji rin ako. Yuji. Mage dad. Kasi we're coming from a mage, siya yung nakikita ko, siya yung ginagawa kong example for me to improve eh. Which is, ang dami mo matututunan sa kanya. So, I'll go for Yuji. Really quickly, I just also want to mention Jay. Yung mga initiation niya kanina nung ginagamit niya si Kaja, sobrang ganda. Never missed a single beat. Every single time, every single Divine Judgment gets a kill. Alright, now, Tamos agad ang binan ng Bren Esports. I think it's probably the first time we see Tamos first ban. Pero ito ay dahil sa respect ng Bren Esports laban sa Arkangel. Arkangel kind of returns the favor. Pinan nila Cho at grabe. This is one of the few moments where we see Jeff Cutie Forever actually cheer after a ban on the Cho. Ano ibig sabihin nito? So they predicted everything on their hand. So pag nakikita natin dito na nakikita lang tutuwa sila because they wanted it to be banned. They have a strategy on it. Naban yung Tamus, laging may Tamus ang Arkangel. Yung Chu din nawala. Kaja is out, Claude is out, Grak is in, Lunox and Harit is in. There's a lot of hero that is basically open. Now, I'm scared if Pain, we're gonna use the Franco here, scary. Ooh, but Kimi, syempre, isa sa mga paborito ng mga teams sa atin ngayon ever since na every time na ma-open siya, kukunin agad siya ng mga teams. But now Arkangel will have access to Grok and the Harith. Para sa Bren Esports, are they gonna go for Kofra this time para kontra na itong Harith na to? Tingin ko okay yan, yung Kufra. Well, other than kasi meron ka ng, meron ka ng Grok, meron ka na ring Harith on the side of Arkangel. The bouncing ball should at least control the Harith, or at least kung hindi mo ma-stop siya totally, control lang. Pushing him away from the Zaman Force, making it easier for Kimi to dish out damage. Ooh. Franco and Leomord and the crowd goes wild. Mukhang malaki ang tiwala ng mga viewers natin dito para sa Bren Esports. Franco, alam natin si Pain. Like you said, sobrang consistent, sobrang accurate. 7 out of 7 bago siya magmintis. Yeah, and then he eventually landed actually like 3 more in a row after that one miss. Hindi siya namimintis actually every single time it hits. Kaso lang, nakita natin earlier, he used the same Franco against Arkangel. Pero masyadong maganda yung positioning ng Arkangel. Masyadong maganda yung play nila to nullify actually that Franco. Alright, so for Arkangel, we're gonna go for the Akai this time. Medyo chill muna in terms of getting to the course. Kunin muna nila dito yung mga important attacks. I think Akai, the way Arkangel plays this, napakalupit ng kanyang connections with the Hurricane Dance. But not only that, it's all about the pressure from the Akai. Parang, yeah, maganda siya pag teamfights, pero yung pressure sa lane, pressure throughout the mid-game, is actually coming from the Akai player of Arkangel. Now, next set of bans, what else do we expect para sa teams na to? Hayabusa. So nawala na kagad yung Hayabusa ni Kiluwash. So that neglects him to kill that Kimi really fast. So kasi pag nakikita natin, like I said, yung 7-6 na yung Hayabusa, it's so easy to kill a marksman and a mage. Pwede dito mag-ban dito ng Lunox ang Arkangel pag mawala ng mage. But Esmeralda will be open, so that's a 50-50. But I think ang pwede nilang iban dito is another tank, Minotaur. So wala nang tank dito ang Bren Esports if they wanna have that comfort pick. Yeah. Minotaur is indeed the priority para sa Bren Esports. Going back, and it will definitely be banned by Arkangel themselves. Ngayon, syempre, last set of picks na to para sa pares na teams. Another tank for Bren Esports and possibly the course from Arkangel. What do we expect from both of these teams, guys? You could probably see maybe like a Kadita coming up from Bren. Okay. Wala na siya, not a lot of tankiness, not a lot of options here. Wala na rin yung Tams dyan. So, a Belleric is definitely in the books right here for Bren kasi wala silang tanky hero. And the sustain would actually help Yuji stay alive habang rin-rush siya ni Jay or rin-rush siya ni Lusty who might actually pick up the Lunox already. Oh. Double Mage, Kuya Doggy, can you actually explain to all of our viewers ano yung lakas ng sa Double Mage composition? So yung Double Mage dito, it's a good setup kasi Lunox, sabi natin pag nag-Double Mage ka, gusto mo talaga yung kunat but still have a lot of burst tulad ni Esmeralda, tulad ni Lunox. Pwede siyang mag-side lane if you want to. Then Harit, he can go side lane, he can destroy the turret
under 2 minutes mark time. Well lang kunin yun. But I don't think that they're gonna pick Farsa here because pwede magkumuha dito ng Hellcart ang Arkangel to deny that Farsa. So that's a risky hero pick if ilalockdown nila yan. But they will go for the Kufra. As mukhang, naku po, mukhang manguhula tayo ng konti dito. We're not seeing. But Bren Esports, I think yung Kufra is a natural pick para sa kanila. Ooh, Alice. Ooh, Alice taking a page out of Signal Ultra's book. Oh, they Very good versus Harit dahil meron siyang stun para makontrol nga naman yung Harit when he comes in. And of course, Kufra prevents the Chrono Dash from happening. So at least for me, this is a very solid drop for Bren Esports. Arkangel, what are they looking toward para sa last pick? Maybe another fighter? Maybe perhaps? another Hellcurt, I think. Kasi alam naman natin yung Arkangel mahilig sila mag-split push eh. And getting that Hellcurt would allow them na mag-split push and at the same time kung gusto nila mag-clash, pwede din sila mag-clash. How about Owl Juice? Ooh, Joy. It fits the profile kasi technically speaking, Joy's a fighter. Back in Season 1, medyo tanky build yung ginagawa nila but for now, it's more on the damage output. And that's great control laban sa isang Kufra. Do we like this pick at all, Kuya Doggy? I mean, nakita natin ginamit siya ng Arkangel, Johead. They can deny basically the Kufra really easy and after that, they can just burst it para maula na kagad yung mambibuisit. Sabi na mambibuisit sa kanila. Kasi ang Kufra, pagka napop na yung second skill, lahat ng dash, chrono dash, mawawalan ng bisa. So they need that Harit to give a lot of damage. Alright, and Joy might be able to make that Harit take over. Kumbaga, ngayon, ito na ang favorite na part mo, Kuya Doggy. But we're gonna start with Ilustrado. I need your predictions for this first game. Who's gonna win it? Honestly, Bren. I like their lineup a lot more here. For me, medyo reactionary yung big ginawa ni Arkangel dito. But obviously, Panda always has a plan. So you never know. Bren, para dito kay Ilustrado. How about you, Sir Doggy? So nakita natin yung draft. Kung sana kumuha sana sila ng Assassin to deny that Kimi, I will go for Arkangel. Really fast right away. Kung kumuha sila ng Assassin, maybe a Hellcart. Like Ilustrado said, Hellcart is a good pick of dito. But then they go for the joint. I know they want to counter that Kufra, but Assassin is a must para makuha mo yung Kimi. So I'll go for Bren Esports. Alright, Bren. Then para kay Doggy, how about you, Kuya ni Doggy, TDZ? Lagi ako yung nag-break, pero I'll break it out sa Arkangel ako this time. Yung una, sa Bren ako, but after I saw Johead kasi, pwede niyang i-misposition yung Alice once he uses ultimate eh. Pati yung Kimi ko sakali maka-backside man siya. So it will be a nice opener for them to dish out a lot of damage, especially for the core hero. So I'll go for it. Alright. Narinig nyo ang prediction ng ating panel. But again, it ain't a final if it's not Manjin and Shinbu. So, ibibigyan na natin sa malupit na tandem, Manjin and Shinbu. Live from the Le Pavilion Metropolitan Park mula sa Pasay City. Kami yung magiging shoutcaster. Ako po si Shinbu with a 1 for an eye. At ako naman si Manjin. At kami ang Manjin Bu Tandem para dito sa finals ng MPL Season 3 Bren Esports versus Arkangel. Here we go, paring Shinbu. Ito na ang Revenge of the Fallen storyline nitong dalawang team na to. Arkangel, tanggad agad nung Season 2. Bren, heartbreaking loss no Season 2 na rin. Here we go. Let's go. Let's Here we start go. the fight. Arkangel ang mapupunta sa red side, Kuya Shinbu. Pakilala ko muna, Kiluwash ang Hunter x Hunter, ang Harit. Si Rio ang gagamit ng Lunox. Jay as the Akai, Lusty as the Grak, and Jeff Cutie Forever bilang ang Johe. Of course, Mr. Consistency fighting her for his family. You get UG here para sa ating Alicer Coco on the Leomord, paying for the Franco na puinwer sa mga bands dito. Correct. You got Hayes here on the Kufra and Rivo for the Kimi, pulling up the Bren Esports squad on the blue side. Day 1 pa lang, nakita na natin yung pag-shape ng meta dito dahil sa Bren Esports nung nilabas nila si Franco, the Hooker T, Kuya Shinbu. Five time! Five time! Bounce! And ako po! Sabi ni Ribo dito, aba, ikaw pala ang the fallen one, ikaw pala ang lumipat, hindi pwede sa amin yan, Oo nga pare. naman, alam niyo naman si Ribo, sobrang init yan. Sa camera pa lang, pati sa mga tinatabihan. Grabe naman talaga, pare. Having that bounty rune as well, extra 100 gold para kay Kuya Ribo dito. And this is interesting, pare, because this is a Kimi na talagang gamol na gamol at nasa top lane umwesto. Nasa top lane. Oo. And the interesting part about that one, remember na on today's match, naglaban ng Bren Esports tsaka Arkangel. Yes, The interesting yes. part pa doon is of Ribo's Kimi being very punishing against the Arkangel squad. Yun nga ang lineup dito ng Bren Esports ay
kumbaga parang hidden, protect the Kimi lineup. Pero ito ang ejection na magaganap habang si Hayes nakatago pala. Ayan si Lastic Man, pinola-bola pa. Jeff, cutie talaga. Pinala mo ng bola, tapos dun sa may bandang baba, na-pick up naman si Rodito. Muntikan, pero kuha dyan. Sana dapat yung bottom lane outer turret, though no minion wave to be available. That was very unfortunate coming out from Arkangel dito. They do want to get that kill para makabawi kahit papano doon sa baba. Actually, hook pa nga ni Pain ang nag-initiate noon. So right now, because dahil dalawa na ang napapatay ni paring Ribo dito, extra 200 gold, kailangan na nilang gumalaw, kailangan na nilang mag-take ng mga objectives dito, Kuya Shinbu. At ito na nga ang sinasabi ko, paring Manjin, sanay na sanay sa isang championship match ang squad ng Bren Esports dito. Namamagang embodido na nanggagaling mula kay Lasty kasama si Rio. May bawi yung Ark. Grabe, puro mga bouncer pala, mga nandito, Kuya Shinbu. Binabati ko yung mga tropa nating marshals. Diyan sa gilid, isang Grak at isang Johet ang susugod sa'yo. Parang similar din yung dalawang ulti nila dito, parang Shinbu. Indeed. Dalawa susugod. Dalawang sugod, pang protekta sa Harit, pang ejection out. Nasabi ng mga analyst natin kanina, magandang counter yung Kupra sa Harit. Pero paano kung binabalibol? Ni Jeff Cutie yun. Yun na nga mga kaibigan, of course, makakompromise yung pwestuhan nga. Siyempre, nung Kupra, Eugene na purusahan ba? Rio, brilliance, hindi pa ginagamit. Brother, isang mainit na atensyon ang nabasa ngayon kay Kiluwas. Wala pa ring patay. Pero hindi, that's gonna be Coco. Nako, mukhang nadali ng todo. And of course, reposition sila ngayon dito sa may gitna. Overextending si Kapitan Pain at si Kuya Coco dito, just want to get that kill para lang doon sa bounty rune. Pero again, sinabi natin, Bouncer Gaming. Bouncer. Para dito sa Arkangel, Kuya Shinbu. Protektado sila dito, men. Oo, kahit gaano mo pa ka gusto magpa-picture kay Dogs, dadaan ka muna sa Dadaan bouncer. ka muna sa mga marshal. Sama pa si Kuya Jay, na akay din mamaya. Actually, one of the best heroes din pang control sa isang Kupra, Kuya Shin. Nako, Speaking of sabay, Kupra, gulong binola-bola. dito, mga kaibigan, kakaibang laro to. Pinapaikot-ikutan lang siyempre ni Akay mismo yung bola ng Kufra. Although 2 tags against, ayun, 2 tags dealing damage to each other. Totoo. Very unlikely to translate into a kill. Mukhang magiging dalawang burst of magic damage para dito sa side ng Arkangel. Rio having the Chaos Assault. It's a good counter, sabihin natin, kay Pain sa mga high HP heroes. 4.5% of the max HP ng kalaban na magiging damage. So Ayun na still, nga, no? kahit gaano katangke yung Franco dito, ang Franco kasi magpapataas talaga ng HP Oo, yan. oo. Kasi yung second skill niya, mas sumasakit kapag mas mataas yung HP. Yes, so surety pa rin na may bawas pa rin. May balance pa rin. Against the health here. Chaos Assault activated here by Rio, pero doon sa likod ng flank, injector kaagad si Coco. Oh, my G! Si Lasty ang natira dito, pero makunat yan! Oh! Bato Balani! Bato Balani, bitch! Naku po, oy! Sabay ilaw, atras, UG, hindi yata makakonnect ng mataras. Dito, yung kanyang stun towards Lusty. But of course, mabaot na lang muna ang bawat isa. Hindi! Oh, my G. Napaka-snappy naman naman initiate, Oh! pero huli comes. Hooker T! Hooker T, parang trumpong kinuha pabalik. Pero look at the Chaos Bolts, Ay, the nako. Chaos Assault mula kay Kuya Rio dito. Oh my G. Oh my G. We're having ourselves a ball game. 1 Oo. minute, 1 kill per minute ang nangyayaring laban. 2-3, parang Shinbu. Alam mo ano yung tempo na nangyari sa game na to? Ano? Parang yung Arkangel, parang nagulat sila, oo nga, finals na pala. Eto na. At yung Bren Esports nang gigigil, sabi, nasan yung mga pakpak nyo? Puputulin namin. Tapos parang later on, at the 3-minute mark, 4-minute mark, na-realize ng Arkangel, wait, hindi mahalaga kung finals to. Hindi mahalaga. We're gonna fight as a team, we're gonna give it all. Laban lang kung laban. Speaking of laban, talagang itong si Johead natin na si Jeff Cutie Forever. Sabi niya, gusto kong lumaban dito. High and dry technique. Nasa kanya, Kuya Shinbu, yung pagong box. Eto na yung sinasabi. Alley-oop! Mga kaibigan, Oh that's my how it's G! done. Jeff Cutie to Rio Alley-oop. Parang Oo. Dwayne Wade Lebron lang, Kuya Shin. Sarap nung dakdak. Dakdak na dakdak. Kakasabi lang natin, lalaban sila. Yeah. Pero mukhang may laban pa. Ay, may laban pa. Ikot nga sa likod dito ng mataba na Franco. Mukhang hindi yata dadaba. No! It's gonna be completed. Arkangel taking their second kill. Tunaw ang taba na puno ng bato. Gamit ng bato ni Lasty dito habang si Jeff Cutie. Grabe, this is a very tanky fighter, Johead. Kuya Shinbo, even though dalawang Naku beses po. siya namatay, bawing-bawi siya doon sa bottom lane. Nako po, ito naman yung napansin ko. Actually, no, pundasyon ang Bren Esports. Pero mga pundasyon, konting tulak lang, madalas talaga mabilis matumba. Tignan natin. Baka tumuloy-tuloy to yun ang problema. Kailangan huminga ng malalim ngayon dito ng Bren Esports. Huwag hayaan na, alam mo yun, busing-busingan lang sila ng Arkangel. Speaking of busingan, may na-hooker na naman, pero mukhang buhay siya dyan dahil umikot-ikot ngayon si Paring
paring Jay, Torre lang. Torre lang, sabi dito ng Arkangel. Ang kulit, no? And may nahuk ka na nga. Titas yun. Kayo na nga yung may nahuk. Kayo pa yung napasagan. Parang tinulong mo lang pasagan. Pero sabi ng Arkangel dito, hindi pwede yan, Captain Pain. Yabi. Napanood na namin yan sa replay. May mga nag-upload na yan kanina. Nakailang finals na kayo. Nakailang finals na kayo. Dami na nito. Dami na nitong kopya. Dami na nitong kopya. Ngayon pa lang, may kopya na to, hindi pa tapos. Oo, ang MPL, huwag piratahin. Tangkilikin. Totoo. Pero kung iisipin mo kasi, Kuya Shinbu, yung Bren, as much as possible, after a hook, they want to burst down a hero. Pero eto, pati yung kulong, pati yung panahon, sumasama sa hype ng laban na to. Tingnan natin, sa tagal ng panahon, kumusta na nga ba ang Bren Esports dito? Goes for Jay, on to the side. Ladies and gentlemen, medyo matindang tagundong dito sa may Pavilion, but you can actually see how Arkangel is being very careful. They know that Bren Esports, pinakalital sila kapag sama-sama. Totoo. They just want to protect Ribo right now. Oo. Hooker Tina naman, the 5-time champ. Can you dig it, Can you- Arkangel? Pero sabi ni Lasty, wait a minute. Matigas. Matigas. Matigas ang Otabs, mga kaibigan. Habang may mga kakaiba tayong nakikita dito, Proteus, but of course, we have to be very mindful of what we mentioned here. Base check, mga Oh, kaibigan. my And it's G. gonna be a death check din na ibigay para kay Eugene. Grabe galawang chameleon para dito sa Arkangel. The camouflage technique. Oo, men. Kuya Shinbu, pero nilabas si Bearbell dito. Old Town Road, agad the horses in the back. Hoy! Sabi ni Coco dito, Tiginig palayo. At tapos sinahabol siya ni Kiluwas dito. And of course, hindi namin makaka-respond na mabilisan dito mga membro din ng Bren Esports. Though it forced out the Honor of Brilliance. One hook ay from the Lunox mula kay Rio. this is kind of risky para sa Bren kasi they are really hoping to get hooks to sabihin natin to suppress heroes gamit yung mga crowd control sila. Ang dami nilang way dito. Second skill ni Yuji, kagat ni Pain, Oo. ultimate ni Kufra, even Coco can Oo. actually crowd control. Arkangel, ang nangyayari, hindi nagaganap yung gusto nilang plano. Yabi, Sor. Hindi yung proprotectahan lang si Libo sa likod. Yep, and of course, paring Manjin, ito lang din, sa mga bagong nanonood ngayon, siguro nanood lang ng MPL dito sa finals natin. Oo. Again, kaya po may Franco. Guys, ulitin ko na yung sinasabi ni Doggy, ang Franco ay malakas na pick. Again, the stun is a sure Surety. lockdown mula kay Franco. Surety lockdown, walang cancel at binabati ko lahat ng mga kids na bibili na ng Franco mamaya at gagamitin nila sa mga rank. Hindi Let's go! Hindi na Tigreal pag nawalan ka ng tank. Do you have a tank? Hindi na Leslie, Hindi na Laila. Franco na. At kapag ikaw, Pinash, dahil nag-Franco pick ka, Sabi mo, pang MPL ang galaw ko. okay, di ba? Pang MPL ang galaw ko, boy. Pero eto, speaking of galaw, nagkakagalawan dito, Ay! Kuya Shin. Op, Naku po, tingnan natin kung anong injector na pwedeng may Ay! salo dito. But you can actually see Lusty getting trapped here. Grabe talaga si Lusty. Sobrang landing-hindi ka siya mapatumba basta hindi lang babalik. Pero ito yung backup Rio, pinundol ni Coco at kung kaka-atras dito. pero eto ang mga anghel, lumilipad na, nilabas ang espada! Ah! Holy Angel! Sabi ni Kilowas dito, oh my G, hinila, kinagat ng 7 Lions! 10 minutes in, bawing-bawi, dalawang team, Kuya Shinbu. Naku mga kaibigan, kadenang tanso mula kay Pain. Pare, every time may team fight, kapag may momentum ka, tapos lalayo na in a good distance yung Bren Esports dito, Oo. hook sa buka. Hook sa muka, napakabilis lang din ng cooldown. Ilang beses na pinag-usapan ng mga tropa natin sa analyst desk kanina, yung field goal percentage ni Pain. Yabi. Yung accuracy niya dito sa mga hook, Yabi. hindi matatawaran. Around 80%, Kuya Shin. Paring Imagination, ang madugo na rin dito at dadalayin ni Harit. Actually, he's wearing 2 attack speed dagger. Very curious ko anong Dalawang bubuoy ni dagger, Harit no? yata Oo. dito. Ewan ko kung Feather of Heaven, but Mamaya. nakalimutan ko na yung combination na yun. Pero Correct. still very bloody. He has the concentrated energy plus Calamity Reaper. Gusto ko yung ginawa ng Arkangel dito eh. Talagang nasa pangalan nila eh. Magsisprint sila palipad, Kuya Shinbu. Tatlo sa kanila nakasprint. Sinabi natin kanina, walang makakapigil doon sa brutal massacre ultimate ni Franco. Yeah. Pag hindi ka namatay, sprint out ka. Sprint out. Takbuhan mo. Takbuhan mo. Mas mabilis pa sa kabayo, Kuya Yan. Shin. So, Feather of Heaven, available now. 4 Kiluwas here. Nako. 3 core items at the 11-minute mark. Yes, That is yes. so much. Farm god talaga to si Kilua. Yes, tama ka dyan. And standing in a 2-0-5 din si Pare Rio dito. Oo. So nagiging effective dito yung double mage setup na meron ang side ng Arkangel at ang nasusurpress ngayon
ay ang Bren Esports. Wala pa tayong nakikitang isang magandang Tyrant stage. Tapos pare, Oo. kaya naman kanina pa, Oo. ang daming pumipitik kay Lasty pero hindi matuloy-tuluyan. Naka-bladed armor, naka-black eye shield din. Kaya naman pala. Meron pa mga leather jerkin, so todo armor lang talaga siya dito. Kaya naman pala. Eh, syempre, bato yan eh. Pare, Oo. si Pain lang ang nakikita kong grabing umatngat ng bato. Pero hindi na mamatay. Yabi. Look at this live, Kuya Shinbu. Lagpas 6K. Almost at the 8K mark ng buwan. Very interesting. This is the first time that we're seeing an MPL kung saan ang Bren Esports nang galing sa lower bracket. And it seems even the playstyle, they look like the challenger here. Totoo. At saka ito yung first time na sila ang tumatagilid sa game number 1. Yeah. Usually, pero meron tayong kasabihan. Ito lang ba ang download game na meron ng Bren Esports? pwede rin, oo. Na isusulat po sa MPL regular season, kapag matatalo sila ng game number 1, dina-download lang daw nila dahil sa game number 2, game number 3, aariba sila. Yeah. Pero sa ganitong sitwasyon, Kuya Shinbu, ang pagkakaiba dito, nung mga game number 1s nila nung MPL regular season, may palag sila. Oo. Ngayon, parang hirap na hirap ang liit ng mapa nila, pare. Maliit na nga yung mapa. You can actually see how conservative Bren Esports is approaching this game now. You can Oo. actually see the rotations. Nobody's overextending on the first set of rush away mula dun sa kanilang base. Yes. The timer onto the Lord is around 55 seconds. And the thing here is that Oo. I think nagbago na talaga generally ng playstyle yung Bren Esports. They know that they cannot force out things. So what they are doing here is waiting out for a mistake mula sa Arkangel. Most likely baka maasim na dive mula kay Rio. Isang maasim na dive at isang mula kay Rio, syempre. Oo, medyo suki kasi Tama, yun si medyo Rio. suki lang. Pero bukod pa doon, isang magandang hook din lagi mula kay Fate. Mga 5 Oo. ganon siguro. Kasi if you are running a Franco lineup, you want pick-offs, you want to initiate with the hook. Sobrang hirap. So kapag hindi nag-cooldown, pwede sila mag-back at si Coco dito can go for the flank. Ang dilema niya, kung ipa-flank niya man yung dalawang carry na meron yung Arkangel, this is a Harit. This is a Lunox. Yabi. Order Brilliance, magiging bola lang. Yung Harit, ang daming dashes. Yabi. Pwede siya maglagay ng Zaman Force kapag ginaw siya dito ng kabayo. So, Bren Esports, really in a tight situation. Yeah, anyone who wants to go near Kiluwash, yung Rio, sasapakin lang din palayo ni Jeff Cutie. Yeah. Ayun. I-ejection lang, di ba? Oo. Okay, Yeah. bit of campaign here. I think somebody spotted there. The Akay naman. Yep, that boss of Haze. Pinatunog lang syempre yung Lord dito. Okay, eto na. Nagkakaroon po tayo, ladies and Lord gentlemen. Siege. The cha-cha dance. Practice. Practice No, na, tinitesting si Lord. Alright, eto na. Eto ang surprise na makikita natin. Pumasok ng Up. Pamela dito. Pumasok na din ang Nako. kabayo. Pero mula sa likod, si Kuya Rio There's with the the flank. assault, boy. Oo nga mga kaibigan, nakuha yata nila yung flank dito. Damage towards Haze, tapos kay UG. Mga kaibigan na maalam na at nabuti syempre buhay dito ni Jeff Cutie. Pero in exchange for 2, at trap dito ngayon, pati si Coco, isama mo na rin yung Cobra nila. Tanging yung pila ka consistent. Hindi makauwi si Daddy. Ayun, butik. There's the ball mula dun sa Glock, but this is clearly an easy Lord para syempre sa Ark. Pero oh my G, Rio, kakasabi mo Kuya Shin, baka siya mag-asim. Pero on that specific clash, Ganda nung... siya yung nagdala ng ulam. Nakailang badukin siya doon, boy. At nakita mo yung rotate. Oo. Nakita mo yung sandwich mechanic. The sandwich mechanic. Yeah, the sandwich mechanic. Yung iipitin mo yung kalaban mo, debated lang pala yun. Oo, ginawan pala man yung Bren Esports. Ang ginibate si Jeff Cutie forever. Oo. Talagang pag tinignan mo yung mukha ni Jeff, manggigigil ka talaga. Manggigigil ka talaga. Tandaan mo, si Jeff Cutie nagpakulay na ng buhok. Sabi niya, ako na ang bagong Ultra Instinct. Ginaya na rin siya ni Panda dito na naka-Ultra Instinct form na din, Kuya Shinbu. Let's look into the items ngayon ni Paring Rio. Winter Truncheon. Oh, God. For more mobility. And Holy Crystal available as well for Oh the my Harit. Though there is also the Winter Truncheon available na din kay Alice. If ever there's a bait na na-avail dito ng Arkangel against Alice, then that would be a nice bait item nga, no? Na mababitbit totoo. mo on top of your ultimate. The Lord here, I think, ang dali nito ma-check just because of the Kimi. Let us see ano yung setup. Tignan natin dahil sumugot na ang Lord dito. Si Paring Jay pumasok sa loob. Nagkaroon ng Grok Block. Pero pulado agad si Paring Jay. Nandito si na Paring Lasty. May bola-bola na nagagawa si Hayes. Pero ayun, wala pa rin nagkakapatay. Jeff Cutie umaamba. Naghahawakan ng tenga. Grabe talaga si Kiluwash. Ubus lahat ng oro nyo. Basta kalaban nyo si Kiluwash. Oh my Hindi G. lang isa, kundi dalawa. At makikita mo mukhang may hook na magagawa. Brilliance kaagad. Under Bro, under Rio. At Kera sila mismo dito. Let us see their pain saying is goodbye. Laban pa rin hanggang patayan. Doon si Depensa lang. Coco. Depensa lang daw sabi ng Bren. Pero mukhang Game ito na. on! Game number 1. Lilipad at lilipad pa rin. Hindi! Pero hindi Hindi! pa tapos. Hindi! It ain't over, playa. Till it's over. Si Rio, he wants to correct the mistake. He's still fighting here.
it clearly. Game 1 goes to Arkangel. 1-0. Lipad, Arkangel, lipad. Solid game mula dito sa Arkangel squad, paring Shinbu. Sobrang hype ng Le Pavilion. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Kumukulob, kumikidlat, uulan. Buong Pasay Oo. mag-ingay. Ibang klaseng finals. At mga kaibigan, intro pa lang yun. Intro pa lang yun. Intro pa lang yun. Hindi ako naniniwalang Hindi ako ako naniniwalang naniniwalang- ang Bren Esports ay isang team na natin 3-0 mo sa isang finals. Ako din, Kuya Shinbu. Again, Dito ng Arkangel eh. Tingin ko, it's not necessary. Kasi tingin ko merong isang hero dito na nag-shine most eh. Kasi nag-take notes ako kanina from game 1. Nakapansin ko, merong isang hero doon na sobrang ang laki ng ng contribution when it comes to fight. Again, we have Akai. Ako, tingin ko, yung cancel kanina nung Franco after the hook, he jumps in and then used the Hurricane Dance, wala na agad magagawa. Pati yung siya lang yung merong mechanic, for now na nakikita ko na effective against Kufra, the bouncing ball is the Hurricane Dance as well. Hindi siya nai-stop pero napupushback niya yung bouncing ball, which is a very good opening, defensive opening for them to come back kung sakaling lugi sila. Isang Hurricane Dance lang, ang laki na ng contribution, disabled talaga yun, and very nice way to counter-initiate. I think it's also one of, it shows a very, very big difference philosophy ng dalawang teams like earlier. Signal Ultra, how they try to address the Franco simply by banning it. Arkangel does it differently. They plan the heroes, pumipili sila ng hero na kumakounter sa kanila, they get the Jawhead, they get the Akai. Iba talaga yung approach nila and you can see which is clearly the winning strategy here. I want to mention, by the way, last thing ni Grok that previous game and all Season 3 long, sobrang ganda ng performance niya dito. Even, iba yung understanding niya sa Grok eh. He thinks that this Grok is tanky enough and can dish out so much damage to a point na kaya niya mag-knockout ng Lord. I think siya rin yung few Groks na nagre-retribution on the Grok himself. I think he's very creative about it. How important is this first pick Grok para sa matchup na to? It's incredibly important. Think about the fact na the way that Lusty actually uses that Grok. He doesn't use it like everybody else eh. He uses it like to dive people under towers. Nakakapatay siya ng mga Leomord. Nakakapatay siya. He gets kills. He splits. He doesn't use it like a traditional tank eh. I think yung understanding dito ng Arkangel on how to use the Grok is on a very, very different level. So if anything, Grok is really what you want to avoid letting Arkangel have. That might be the next lesson, if ever, para sa Bren Esports. Pero nakuha naman nila, Lunox and Coco. I really like this pick mula sa Bren Esports because this allows UG to actually take over. Kasi para yung kanina, yung Alice, it wasn't the pick for him. It wasn't the hero for UG at that moment. We want UG to be that consistent guy to dish out the damage. I want to ask Tamus and Lunox, how important is this para sa Bren Esports? I mean, kung titignan natin dito yung Lunox, pati yung Tamus, is a good pick for Bren. Kasi dinidinay na kagad nila yung Tamus para sa Arkangel. Because we know every game Arkangel, they want to secure the Tamus ASAP as soon as possible that they can. So, ayun yung ginawa kagad dito ng Bren. They don't want Tamus to be on the hand of Arkangel. Yeah. There is Akai na napili ng Bren Esports. Samantala, Kari, is this also a deny pick para sa Arkangel para hindi siya makontra ng Grok or talagang comfortable lang yung Arkangel with this hero? I mean, kung titignan natin dito yung Kari, she is the counter for Tamus. Kaya okay yung ginagawa nila dito. Okay, sabi nila, okay, bigay na namin sa inyo yung Tamus. We still have Kari. Kaya tinerd pick agad nila yan. Ibang klase dito yung pick ng Arkangel. Like Ilisrado said, doon sa Grok, super dominant yan. It's super, super aggressive, super dominant. May kasabihan nga kami sa term ng ML, kaya niya mang-gangster early on. Yeah. Kayang mang gangster. Mabihira nga naman natin marinig yun. But now, Franco, actually, hindi na Arkangel dito. They have respect for the specific hero, but maybe they're planning something else. Now, Akai is also a very important tank para sa Bren Esports and they ban out yung Leomord ng Arkangel. What's next for Bren Esports? Are they looking for another tank or gusto ba nila mag-secure na ng isa ulit fighter? You know, honestly, for me, Bren has to go back to basics. Stick to what they know, what they're good at. Pick up the Hellcurt again. Napakaganda ng Hellcurt on Coco whenever he picks it up. And I think if they start showing their experience kung kailan sila mag-split push, you know, their decision making, they have really strong fundamentals. And if they let that shine, pick up a Hellcurt, maybe even a Kufra, it's gonna allow them to win the game. I like the Kufra. It also prevents yung Hellcurt para sa Arkangel because Arkangel can pick that up to kind of answer the Lunox.
What else ba yung mga pwede nilang pangkontra dito sa Lunox as well as the Kufra from Arkangel side? I think they're lacking another tank if the Cho will be a fighter and then probably a mage for their team. Ang tingin ko wala na dito is yung sustain. For the first 3 picks ng Arkangel, well, meron nga silang Grok, which is a good frontliner. Well, he can easily gangster, yung sabi nga natin kanina, kahit sinong hero. Pero ang alagaan nila dito is yung, yung carry. They need to have another hero who will protect and who will support carry for the early stages. Kasi once na mag-mid game na, excuse me, is most of the time talagang carry will shine Pero, well, at the moment, I think this is a Kadita into a Lapu-Lapu. I think the stun from Lapu-Lapu is somewhat okay for them to catch the backlines as well kasi sobrang haba na ano niya. Oh, this made me think kung bakit nila binan yung Franco kasi Lapu-Lapu is a hero na gusto niya lagi siya nakaka-atake at all times. He needs to be online most times and it will be, the Franco would have been great. Hanabi isang hero na ginamit ng Bren Esports to great success during the group stages. Pinanalo nila to laban sa Signal Ultra. But now, meron na tayong complete lineup dito. Now, I want to ask your predictions starting from Ilustrado. Sino mananalo? Is this gonna be a 1-1 from Arkangel? Or from Bren Esports, I mean, or 2-0 para sa Arkangel? 2-0 Arkangel. Okay, very quickly, okay? Yeah, Okay. sa 2-0 din sa Arkangel because yung Lapu-Lapu, once na nag-ulti siya, nakuha niya yung weapon niyang buo, he can just two-shot the Hanabi. He can just two-shot the Lunox pag naka-dark form siya. So, deadly to, super underrated hero, super OP hero. So, Arkangel, they know their stuff. They study their stuff. They do it right. And I think on this one, I'll go for Arkangel. Alright, how about you, Tats? Balik kayo ulit, Bren. Okay. I'll go for Bren this time. He's always right though, actually. Alright. Hindi pa nagkakamali. Siguro. Hindi, actually joke lang, Bren lang rin pala ako. Hindi kasi ito, well, meron tayong pinapanigan, meron tayong mga gustong manalo. Pero, nag-decide ako more on the drafting kasi. Okay. Execution is pare-parehas But the reason why I picked up Bren, kasi meron silang mga tanks na kaya mag-absorb ng enough damage. And also Akai, ilang beses ko na nakikita yun, they can take advantage of the Guardian's barrier in his advantage. So, ang laking bagay na when it comes to team fight. Mobile Legends is all about team fighting. And kapag mas marami yung heroes mo to control the fight, you have an edge when it comes to late game, mid game fights. So, I'll go for Bren. Okay, so dalawa para sa Arkangel, isa para sa Bren Esports. Pero ngayon, mabasa muna natin sa malupit na tandem. It's gonna be Majin and Shadebu. Sa inyo na muna. Maraming salamat, Kuya Wolf, pero mas malupit ang mga nostra nyo dyan. 2-1 para sa Arkangel. Kami po ay nagbabalik. Yeah. Ito na. Pasa na daw natin kagad, Kuya Shin. Let's Into go! the game we go, ladies and gentlemen. Again, this is game 2 of the finals between Arkangel versus Bren Esports. For the first time in forever, pinili dito ang tatlong heroes, Kuya Oo. Shinbu. At pare, sa ating ikalawang laban, anong nangyayari? Nagpaparamdam ang ating bayani. Ang pinakaunang bayani ng Ang Pilipinas. pinakaunang hater ng Pilipinas. Ang si Lapu-Lapu Lapu-Lapu. on March 16, 1521. Oh, nako, ano yung civic When mo? Philippines was discovered by Magellan. Oh. Sabi ng Lapu-Lapu, oy, bawal ka dito, boy. Bawal parking dyan. Bawal No. dyan. Pero syempre, dahil nayatap si Lapu-Lapu, sabi ng Lapu-Lapu, lipat na lang ako sa ML. Maraming salamat. Munton, syempre. Siyempre, sa pagbigay. At ng binabati rin Lapu-Lapu. natin, siyempre, yung mga entities that made our event possible. Realme, Gamely. Maraming salamat. Smart. Yeah, Oo. Smart sa lahat ng mga sponsors natin. Okay. Alright, going Hero. back into the game, ladies and gentlemen. Like what our analyst said, ano daw, paring Shinbu, Lapu-Lapu is very underrated. Yeah, oo Pero having the high and dry, mukhang gusto nito ng suntukan, gusto nito ng ispadahan. Okay, Arkangel on the blue side. Kiluwas para sa Lapu-Lapu. Jay for the show. Rio on the Kadita. Lasty for this grub. And of course, Jeff Cutie forever for the carry. Para naman dito sa side of Bren Esports, UG, gagamit ang Lunox. Coco bilang ang Hanabi, Pain bilang ang Kufra, Haze bilang ang Akai, at si Rivo naman ang gagamit ng Tams dito, Kuya Shinbu. Yup. Interesting marksman lineup para sa dalawa. Parehas na weakness finder. Ay, Electro Flash or weakness finder, Kuya Shin. And the interesting part about here, paring Mansion, is the compositions are designed to actually make the most of the backline damage na pwedeng manggaling mula sa Hanabi tsaka dito sa Kari. Actually, Yes. curious ako, kailangan nyo bantayan kung paano ma-accelerate yung damage nitong dalawa. Correct, correct. Kasi ang disenyo nitong Arkangel, you would want to get the touch. At least makuha mo si Eugene, which is they have Eugene, yeah. enough kit. Tama. Ang problema,
hanggang saan, hanggang kailan yung kaya mong i-withstand with the bouncing damage coming in from the Petal Barrage of Coco. Yun nga ang mangyayari. And the first blood, nawala si Lapu-Lapu dito. And again, sorry, it is the Electro Flash. Kuya Electro Flash. Simbo, ibig sabihin nito, babackline sila. Kakasabi mo nga, hahanap sila ng ng movement speed dito sa mangyayaring clash. Pero this is, again, a Lunox. Di ba rin Yuji? Okay, pinanakap si Jay mga kaibigan, pero numakap din siya ng bilang pagganti. 1,000 pounder sabay ikot kaagad, swag na swag, at kita mo wasak yung Joe doon. Pero tuloy pa rin ang aksyon. You get the turtle getting secured here by last team. Bumawi pa rin ang Arkangel sabay atras. Habol dito sila Ribo, pero mukhang sila hihinto sa may bandang baba. Mamba out, nabanggit kanina ng mga panel natin kay Shinbu na yung parang si Yuji, hindi bagay sa kanya yung passive-aggressive type of damage heroes kagaya ng Alice kanina. No? Ito talaga ang Lunox God. Hindi naman siya tatawaging Mr. Consistent for nothing, Kuya Shin. Kasi the main difference between the Alice and the Lunox, Alice is leaning more on the setup. Yes, He needs yes. to get the proper timing to make that dive for that ultimate. Round 2 kay Jay na naman dito, favorite spot, pero this time nasipa kaagad na hindi na binigyan ng chance ang maging mapabola. Yung Kufra, another one. Hayes here, diving. Pero ang ganda ng inipit dito, sila naman na sinandwich, pero mula sa likod, nandito si paring Coco, higan to the bana! Grabe, agawan ng championship. Lahat gusto magkamedal. At pas dito, sila Lasty. At kita mo naman, ginagawa pa rin ni Kiluwas. Bahala kayo dyan. Bahala Split kayo push dyan. sa taas. I am the hero. Ako pinakaunang bayani. Bayani ng bansa. Bayani ng bansa. Level 6 para dito kay Kiluwas dito. And mukhang free ang kanyang mga magiging objectives dito kay Shinbu. And parang imagine, accelerated actually yung gold ni Kiluwas dito. Ang bilis, ang bilis. He has two hunting bow here. Very, very close on building that Bloodlust Axe. Kahit na meron siyang isang death dito kay Shinbu, pero mukhang magiging ma-action nga ang laruan natin kasi even si Jay ay talagang hanap ng action. Excited ako makita dito yung true damage output na meron si Jeff Cutie Forever at yung criticals na ihahatid ni Coco mamaya. Inaantay ko din dito. I want to observe din. I think it's the usual rush on Coco, syempre, on building that Circus Fury. Totoo. But of course, that's kind of wishful thinking right now kasi mapapansin ko ang taas lagi ng emphasis ng Arkangel sa mga side lanes. Sobra. Iba nga yung ginagawa nila eh. Parang meron silang kakaibang rotation, yung tinawag nating sandwich. Yung akala mo pupronta sila pero hindi, iikutan ka pala. Hindi pincer hindi pincer. Sandwich. Sandwich technique. Kakagutom. Kakagutom talaga. Pero let's see. Pains Kufra naman dito, Kuya Shinbu. Very commendable din. Isa sa mga first pro players na nakadiscover sa abilities ng Kufra. He can use it against the drop block. But meanwhile, Iba ang kwento dito kina Coco. binasa. Coconut, binasa. Coconut. Binigyan ng shuriken. Dalawa lang pero kulang pa rin. And look at that. Actually, very curious. Anong ginawa ni Lasty? Nakuha ba yung turtle? We have no idea for that one. Pero lagi na lang ganun. Lagi talaga. Ganun na tiwala ng Arkangel kay Lasty. Iiwan siya para siya yung tumingas ng turtle. Hindi mawawasak ang puso ni Lasty Max. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pero ang lamang dito sa ating laban, paring Shinbu, Bren Esports Ribo, having 3 assists, instant Bloodlust Axe. Kapag thumbs ka, may ganyan kay item, pwede ka nang gumera hanggang Yun dulo. lang, nadali doon si Coco. Pero siguro okay na rin. Nakumpleto ang mission at nakukuha pa rin naman yung outer mid-lane turret. Circus Fury already available for Coco. Interestingly, Ribo there was faster in taking the Bloodlust Axe by 1 second lang naman against Kiluwas. So ibig sabihin, hindi lang si Kiluwas siya lamang dito, pati rin si Ribo. Tapos kaya tayo sa ng gitna. Tingnan natin kung sino mawawala. There goes Yuji. Goes for the Chaos Darkening. Bumabadukit lang si paring Yuji dito. At mukhang nadepensahan ng Bren ang kanilang Dory dyan. Meanwhile, there's going to be a free space na magmumula naman kay paring Coco doon sa taas. Kakasabi mo nga kay Shibu, Berserker's Fury, instant crit type para kay Hanabi. Ang tawag na natin sa kanya dito, Krinitan. Ang favorite nating member ng Crit Squad. Let's see here, another one on to Lasty. Lagi talagang nakakapanggigil. Yoyo dito na Ribo. Yuji, Baduken! And eto na yung sinasabi natin, Mr. Consistent. 3-0-1, highest KDA sa MPL Season 3. You know, Harry, Lunox, give this kind of hero na high tempo talaga kay Yuji. Yes. They're really gonna make waves. Isa sa mga laging gusto kong tandem talaga pag nagsasama yan. Either Yuji, Ribo, Yuji, Hayes. Diba? Yun na nga eh. Basta kahit sino isama mo kay Yuji, Kuya no? Shinbu. Lagi kang may consistent na pala. Your dad got you. Yun na nga. Your dad, the mage dad got The your back. Mage Dad. Ang dami na niyang moniker dito. Mage Dad, Mr. Consistent. Dahil nga sobrang galing. Having that 4.5% na magic damage to the max HP ng kalaban mo kapag level 6
itong Chaos Assault, paring Shibu. Oo nga pala, speaking of Mage Dad, binabati ko nga pala ang mga pamilyang nanonood po ngayon. Maraming salamat. Diyan sa broadcast natin at syempre dito sa venue, pati yung mga pamilya ng players natin. Totoo, na sold na sumusuporta. naman ang mga moms Ay, dito mga sa moms! laban na to. Nako po, si Jay ang hilig sa pwestong yan. Tingnan natin kung meron pang isang mabubuang mula sa side dito ng Arkangel. No, wala naman. Skiluwas trabaho lang. Grabe si Giluwas dito. Ang tunay na hunter. Hunter x Hunter, paring Shibu. Sabi ni Ribo, hoy, teka, wag mong gagamulin yung top lane namin, ha. Ang ginagawa ni Giluwas dito, nare-reset niya yung gustong tempo gawin ng Bren. Yeah, sa ibang bahagi ng mapa. Sa ibang bahagi ng mapa. And this is very interesting kasi you don't usually see Bren na silang nagre-react sa isang push, Kuya Shin. Pero Here's eto another na naman. love towards Lasty, but this time that is a crack na corner at apat ngayon yung nagigigil mula dito sa Bren Esports. Gigil There na might be no chance to contest this push into this inner bottom lane turret. Gigil na gigil Yeah, si no Kapitan chance. Pain dito. Tignan mo yung box out na ginagawa niya dito by using the Cupra. And right now, Arkangel. One-on-one. One-on-one with the great one. Jeff Cutie versus Ribo. Okay. Mamba out. Yeah, Mamba out. Mamba out. Both of these teams, okay sila sa mga makukunat na line-up, paring Shinbu. Pero kung iisipin mo, parang mas lamang sa malayo ang instant burst ang side ng Bren Yeah, Esports yeah. dahil dito kay UG Lunox. Yeah, yung 3-man squad nung Bren Esports mas solid ngayon. As in, when they converge, I would lean more on Bren Esports winning. Pero again, may Oh isa my pang G. approach yung Arkangel dito sa mapa. And that is a different approach para sa game natin. And that would be to control the map. Pero not like this. Tingnan mo naman si Kadita doon, nanuyot. Nanuyot, mga kaibigan, para dito kay Grio. And again, si Rio din kanina yung gumamit ng Lunox dito. And actually, Kadita, hindi rin siya, action Jackson siya, pero parang passive din yung galaw eh. Yeah, Kasi yeah. you're waiting for the setup of the Yeah. breath of the ocean, tapos ramp waves up. Kadita is actually a responsive hero. Hindi siya Yes. yung usual na ginagamit mo pang setup talaga. Oo. Inaantay mo na lumapit yung kalaban, saka mo babatiin ng tubig. Kumbaga yung parang may piyesta. Tama. Piyesta ng San Juan. Oo, na San Juan. Parang piyesta ng San Juan. Alam mo, nakasakay ka sa jeep, base na base ka, aakit ka ng ligaw, tapos sasabuyan ka ng Yun tubig. nga ang mangyayari. Binabati ko lahat ng mga taga San Juan, pero nasa Pasay tayo ngayon. Kuya Shinbu, sabi dito ng Bren Esports, teka lang, babasagin namin yung top. Huwag na kayong maingay dyan. Pero medyo pulado lang ang ating Torre dito right now. Naku po. Walang minion wave. Kakatansyahan itong dalawa si Jay. Dinayo Grabe talaga ng mga hero, ng Nay, mga newts dito. parang Shinbu, speaking of Jay, nahihirapan din siya mag-land ng 1-2 punch dito Oo, eh. oo. Kasi yung lineup ng Bren Esports, you have the life steal muna sa Tams. Oo. Ayaw mo naman Cupra ang sipain mo. Yeah. Even though magandang counter. Medyo Oh. napila yung show niya eh. Oo nga, injury. Ilang injury yung nakuha niya dun sa may bandang baba. Now, in good control, etong Bren Esports dito sa ating mapa. Sama mo pa yung immortality dito. Hindi yan magsasawa. Si Hayes na mag-dive. Oh my G, sabi ng Bren, galit na kami. Galit na kami. We will avenge game number 1. Sabi ng Bren dito, Avengers Assemble Ano dahil ba? pupunta sila dito sa mid lane, Kuya Shin. Ako sa may banday. Of course, no minion wave pa. They're trying to get the proper opportunity. They don't want to get pinned down and be divided by the wall dito ni Lasty. And so far, they're just punishing the main crowd control mula dito. And that is actually Jay. Napansin ko lang, no? Yung multi-target knock-up nila. Oo, Ay, ang Jay dami. lang pala talaga, no? Mahirap. Ay, well, may knock-up din kay Kadita pero ang dali i-dodge nun eh. Madali edad siya. Yung magiging dilemma dito ng Arkangel kasi yung sugod nila basa kung saan manggagaling eh. Unlike the Cupra, from long distance, coast to coast. Mula Baclaran hanggang SM North EDSA, ganun kalayo. Walking yung distance, second no? skill Walking question. distance. Walking distance. Walking distance. Pero walking distance. Tignan natin. Paglakad mo, no, pagdating mo ng North, kamukha mo na si Grak. Kamukha, ano ka na, warrior ka na, ganun. Para ka ng si Lapu-Lapu. Speaking of Lapu-Lapu, wala pa siyang nakukuha kahit isa dito, paring Shinbu. Nagbaliktad bigla yung ating laban. Kanina, ganito ka-surprise yung Bren Esports. Time mo lang kasi bayani yan eh. Siyempre, Tama. yung bayani, nagpapabugbog sa una. Naisusulat. Naisusulat yan, Naisusulat. oh, diba? Nagpapabugbog sa umpisa, Okay. pero time out, substitution. Ladies and gentlemen, Bren Esports right now, sila ang nagdidikta ng gera, Kuya Shin. Yeah, I think so. I think the pause would come in from the side ng Bren yata. Dito we have, of course, our Marshals and League Ops to handle that one. At least naging chill, no? Chill, Kanina kasi chillax. parang yung game mo natin, ayaw magpatawad eh. Oo nga eh, parang ano eh. Kasama pa ng prot, grabe naman yung MET. Grabe ang Ngayon lang ako nakakita ng esports production na may kulog-kulog pa. May kulog pa, pati yung
yung panahon ay sumang-ayon, kumukulog ang laban. Tanda mo, Kuya Shinbo, pag may kulog, may anghel. Pwedeng may ganun. pwede, Oo. oo. Pwedeng may ganun ang dating. And ayun nga, medyo mas tone down itong ating Game 2. Boys, ang Bren Esports na maitulak ito sa isang 1-1. Yeah. And actually, kung ako hindi man ako kasama ng panel, ang call ko dito is actually a 3-2. Pwede, Yan, no? oo. Feeling ko nga game number 5 May five talaga Sa to, ganito kainit Oo, na laruan, itong dalawang team medyo malabo sila ma-3-0. Ito yung mga kalibre ng team na hindi mo tini-3-0 eh. ganado eh. Hindi ka pwede magkamali, bawal kang pasma, bawal may tumawag sa'yo sa phone mo. Kumbaga, chill lang muna sila Yeah. ngayon. Yeah. Parang imagine, binabati ko rin Sige. lahat ng mga pro teams natin na nakasama natin dito sa playoffs. Maraming salamat. Grabe, Yeah. every time that a team gets dropped, tinitingnan ko lagi kung ano yung reaction nila. And isa lang talaga masabi ko, sobrang bigat talaga ng buhay ng isang pagiging Ng isang pro. pagiging- Hindi biro talaga. Kasi kailangan mong manalo. That's the pressure na meron Oo. sa'yo. Oo, You need to win. That's it. Oo, yung alam mo, ibinigay mo lahat, yung Alright. best mo, pero Oo. yung game pa rin yung magdidictate ng fate mo. Correct. Let us see here. We are just down to the last two player. Eto na. Nako, eto, pinompiang na ni Teams. Kuya Pen. At sinagyan ng bulaklak sakto Yabi. summer para dito sa Bren Esports. And that's reminiscent of the setup na ginawa din ni Tets on Kufra. laging nasa setup pa Laging dyan nauuntog. Yung dulong yan. Yung pwesto na yan, dyan lagi inuuntog Yan, yung mga yung kalaban. hinigaan ni Jay. Oo, ganda ng higaan ni Jay. Pero right now, ladies and gentlemen, Arkangel, meron pa ba silang mga kapitan dito? Unti-unti na bang tinatanggal ang mga pakpak nila? Kasi kung titignan nyo ang mapa, may objective tayong mga nakikita para sa side ng Bren Esports. Lako, larong mirakulo. Nagkakaipit na naman. Na-displace Jeff Cutie forever. There is no way that he can actually survive that one. That is a very curious positioning din. Mula doon kay Jay. Again, hindi ka man matatamaan ng 1,000-pounder. Oo. Merong movement speed bonus. Yung Totoo. Hurricane Dance, matataya ka dyan. Madidisplace ka yan. Ito na naman, yung Joe na pilay. Tingnan natin kung kaya bang mabuhay. Says down by the Thamus here. Lord, getting focus here by Bren So, Esports. Lord, nagtataka na tayo. Katakiin ko Nagtataka ba yung kayo? Lord. Hindi. Sandali lang. Kalma. Babalik ako dito habang si Rio ang makikita ninyo. Naku po. They are out for Bren, blood. They are out for... Picking them one by one. Kuya Yes, Shinbo. mga kaibigan. Siguro nga hindi pa napuputol yung pakpak, pero yung feathers, nararamdaman ko. Sinasabunutan. Sinasabunutan. Ng Bren Esports dito. Naku po, ladies and gentlemen. Lasty. Lasty Mac. Lasty Mac. Oo, He ano- will try his best. Kuya Shin. Ito si Lasty. Ito yung last steal, di ba? Lasty. Grabe yan. Grabe yan sa Lord. So sisiguraduhin na yata nila. Oh my Inipit G. na. Hindi natin na binigyan ng tsansa. At wasak. Doon nawasak ang puso ni Lasty Mac dahil yung Lord nagtataka na naman. Audition. Pumasok si Kuluwas dito pero makukuha ni Mr. Consistent ang Lord. At naku po, nag-audition. Audition. Yes. Ladies and gentlemen, ang Arkangel. And of course, mitigating that plan, ang ginawa na lang ni Jeff Cutie forever is go for the push here into the bottom lane side. It's not yet over. I think that is the first Lord pa lang naman ang laro natin. Against sa composition na merong lapu-lapu at meron din carry. Medyo madali madepensahan niya. Medyo napakadali nga lang. And of course, this is the Lord na pwede nang samahan ng Bren. Susugod na. Oo. Yeah! May napansin Naku lang po. pala ako, pare. Oh, May hanabi nga pala. Naku, tayang-taya sila lahat dyan. Nakahagip pa, nakahagip si Jeff. look at the damage ng Hanabi kanina, pare, yung crits, 1K. So, ibig sabihin, tanggal kagad yung isang chunk ng bar mo doon sa iyong life points. Habang huli na naman si Jay dito na medyo napilay. And Bren right now, lumipat Wala na ang silang minion. camera sa kanila. Yeah. Tignan natin, kinuha sila pa sa kanyang laser sword. May palagwas siya dito, pero nag-audition na naman. Ah. Sabi nga ng Bren dito, This is and it. This is it. another one. Yeah. Game 2, ladies and gentlemen. Yan ang And sigurado. another one. They have enough minion wave. Bonus na lang na makapatay ng ibang membro ng Arkangel dyan. It's gonna be a wipe, an ace in the base. And you can actually see here that Bren Esports will be taking Game 2 sa ating Grandfinals. Hindi pwedeng 2-0. Walang 2-0. Walang 2-0. Dapat 2-1, 3-2, 3-1, ganun. Oo, umuulan, pero mainit ang laban. We have here, we got ourselves a series here. Kuya Shinbo, ito na ba ang download complete? Yun na nga. Ito na ba? Time and time again. Ilang beses natin ito, even the interview, in-interview natin ang mga members ng Bren Esports dito. Kumpiyansa. Sabi nila, parang binabasa lang kasi namin lagi sa una. Ganon na ganon. Ganon na ganon. Yeah, and my guess here for that is, sana kunin na lang din nung Arkangel yung draft na mas parang madali i-pull off. I think I'm very curious about the show. On, yung show niya, hindi show ni Jay, Chonel. So,
one of the best ways to control the Claude is at least take Your down, team control is him banned. early game. Kung sakaling hindi mo siya makontrol early game, at least focus fire. Dapat lahat ng ultimate siya ipapunta sa kanya. But again, making it more difficult for AA. Yung Esmeralda tingin ko maganda rin. But I think it's not that enough. Kulang pa siya when it comes to lockdown. Your team So I think is dito picking. kung nakita natin, binan nila yung Akai. I think Bren is going for that Franco pick and tinanggalan ni Akai, like you said, na yun yung magiging counter sa kanya. So 80% they might pick the Franco again since we saw that Arkangel have that Grok, but Arkangel, they have the last pick. They can counter-initiate that pick. So it's all about Arkangel now on that last pick. Alright, now, Guinevere. deal of the Guinevere na pinili agad dito ng team is Arkangel. picking. Actually, yung mga teams natin ngayon, parang ang bilis nila pumili. Esmeralda as well as the Guinevere, very strong damage source para sa Arkangel. A lot of control as well coming out from this Guinevere. Hindi ganun kaganda win rate ng Guinevere overall, pero sa Arkangel, it's actually really successful. Na natural para sa mga teams, naturally will pick the carry laban sa isang Claude. And this time, since carry is available, Bren Esports are considering it. Is this the right decision para sa Bren Esports to answer the Claude with the carry? I mean, Rebo, he's super versatile. If you're gonna use that if you're gonna use that carry, we know how he play carry. He's basically the one playing the carry on Bren's side. And then Your ako team going for is that picking. Leomord. It depends, it can switch up, but I'm pretty sure it will be Rebo. He can dominate that Claude kasi he know when to go in, when to dominate, when he reach certain level. I particularly like itong Beleric No. laban sa Claude. It's kind of a classic counter dahil meron ka nga ng Flower of Life. And again, the damage from Claude is, maliliit na parang maraming beses ka magdi-additional damage, which means na mas maraming beses magpo-proc yung Flower of Life mo. It's one of those natural counters. But for Arkangel, mukhang gusto nilang gamitin ang pinanglalaso ng Bren Esports, the Franco themselves. We actually talked about this a little bit earlier. This yung Arkangel, kaya nilang gamitin yung Franco. They've shown it Yes. to us before. And the fact that already walang Akai means that they can do it. Instead, of course, they go to pick the Mincetar, which is really, really good. Gustong-gusto ko yung Mincetar pick. It's gonna help them get to the Wow. back lines, get to that carry, and at the same time, nullify, help them when it comes to a team fight situation. Meron na silang drop. So I really think this Mincetar is honestly a really great pick. Wow. This Mincetar actually answers the Leomord and the Joe dahil hindi pwedeng mag-Shunpo, hindi pwedeng mag-Jit Kundo, as well as yung ultimate ni Leomord habang nasa ultimate ni Mincetar. But of course, mahirap nga namang gamitin yun. Now, I wanna ask you very quickly, sinong makakuha ng match point dito? Let's start with Illustrado. For me, Arkangel. Because Arkangel. I think the Mincetar is honestly a really, really great pick. It answers like 3 out of the 5 heroes on the side, of Bren Esports. Okay. Now- How about you, Kuya Doggy? Ano yung sa'yo? Okay. So, gusto ko yung Mincetar, another new pick coming from this meta. That's the new meta from Season 2. Now they have it on Season 3. Nilalabas na nila. It's super very good pick kasi first thing first, yung carry, second skill, dash. Leomord, Dash. pag may kabayo, Ulti. dash. Harit, Cho. Basically, four na hero pick ng Bren is using dash skill. So, with that pick, it's super good. And if ang Bren may Franco, ang Arkangel, they have that Mincetar to pull Yeah. someone off. Pure Glory, of course. So, Arkangel pa rin. Para kay Arkangel. Kuya Doggy. How about you, Kuya Tads? Bren ako dito. Ay, naku! Hindi, bakit? Kasi meron Beleric. Akala ko nung una, nung in-over nila yung Franco, which is a very good thing against Beleric. Once na nag-nature shield siya, may aalis niya kagad on top or when it comes to clashes, mahihiwalay niya yung Beleric sa team fight. Pero nung nag-Mincetar sila, yung hook kasi niya, kung merong hero sa likod ni Beleric, yun yung mahuhook, hindi si Beleric. That's true. So, yun yung pwedeng pang-control. Pati sustainability, plus the factor of Flower of Life, sabi mo nga kanina, sa Claude, isa sa mga hard counters ng Claude. Well, all about execution, pantay sila, but looking at the draft, I'll go for Bren. Okay, Bren, para kay Kuya Tads, ito na perfect pa rin sa kanyang mga predictions. Doggy naman, hindi pa rin nakakatama until now. But for now, hindi natin kung makakatama naman ang ating mga shoutcaster. It's gonna be time for Manjin and Shinbu. Maraming salamat, Wolf. At syempre sa ating mga panel, tama ka dyan. Siguradong malakas ang tama ng ating laro't. Lalo pat Game 3 na 1-1. Yung ating race to 3, paunahan, makadalawang palalo. Mga kaibigan, Arkangel versus Bren Esports. Instant reset atin ang iba to kagad sa laro. Let's go, Pompiang technique. Red side ang Arkangel at Bren ang blue side. Best of 3 na po. Lagi, Oo. ladies and gentlemen, for those guys na bago sa esports, Oo. iba po ang mentality kapag lalaro ka ng best of 5. Oo, Parang oo. Shin.
As in, laro ng momentum yan eh. Tapos, grabe, ang daming mga techniques ang nare-reveal talaga dyan. Totoo. Clearly, yung draft later on nag-a-adjust based on the draft that was witnessed on the earlier games. Correct. Mga kaibigan on the blue side ay ang Bren Esports Squad. UG onto the Harit, Coco for the carry pain. Para syempre sa Beleric. Ay, nako! Nako! Oy, malandi ata mga kaibigan! Ay! Ginulayan ni Norma! Oh! 1-1, nagkakagigilan. Hayes onto the Joe Ribo para sa Leomord. At si Kuluwas naman gagamit ng Guinevere, Jeff Cutie for Ever Claude, Rio ang gagamit ng Esmeralda, Lusty ang Grak, and Jay ang Minsitar, Kuya Shinbu, Luge ang Claude, 1v1, level 1, sa isang true damage passive na meron ng isang carry. Totoo yan. Actually, may kasama naman si Claude doon, si Dexter, pero medyo payat. Medyo payat. Tama. So, talaga lugi talaga siya doon sa 2v1 scenario na yon. Anyway guys, para mas lalong mag-init pa itong ating laban, sa Realme boot po, may clappers na pinamimigay. There are clappers na given na the Realme boot, so make some noise with that. UG here, almost getting touched there by the energy wave. Muntikan na, pero 1-1 pa rin naman tayo ngayon. Correct. Hashtag Real Gaming Pro. And syempre, binabati ko rin ng Gamely and ng Smart. Pero Kuya Shinbu na ibigay na ngayon kay Mage Dad UG. Another Action Jackson type of hero. The Harit, pare. Dalawa yan, di ba? Lunox o Harit. Or kahit ano, basta Action Jackson. Hindi yung mga passive setup dito. And this is a classic din. Kasi makikita natin ulit ngayon si Hayes on the show. And that is a tank emblem, Joe, ha? Correct, tank emblem. Magbabakunan sila dito. Pero sure, Yukit, sabi ni Kiluwas dito, there you go. Second kill para dito sa Arkangel. This is very, very interesting. Kiluwas, hindi si Rio ang nasa Guinevere, no? Oo. Nako. Pero they're shutting down Jeff Cutie. Yeah. Sabi ni Jeff Cutie dito, nako, he is actually at the dangerous spot, Kuya Shinbu, kasi mas mahihirapan siya kumuha ng farm dito. Actually, this is now a dead lane para kay kuya mo Jeff Cutie forever. Pero nakapatay siya ng isa. Yung 1-1 kanina. Oh, yung 1-1 kanina kay Payne. So pareha sila 1-1 nga nung Beleric dito. Nung Beleric, yeah. Actually, yan, na-push out nga si Claude doon. Expected naman yon. Minirror na lang ng Arkangel na makakuha din sila ng Turtle of their own. Nakita mo yung yung predictions? Pero pumasok sila paring Lasty dyan. Sabi dito ni Kuya Ribo, ako din. Ako din, meron. Guys, napapansin nyo kung paano yung mga pro players maglaro. Nag-hook pa lang si Minsitar, nakatutok na yung mga talon ni Esmeralda at ni Guinevere. Kumbaga parang si Doctor Strange dito, si Kuya Kiluwas. Nakita niya yung mga possibilities, yun nga lang, hindi advance pa sa advance, Kuya Shinbu. Kumbaga, nauna pa sa first. Nauna pa sa first. Mahirap yung kapag nauna ka sa first. At early ka pa sa maaga. Minsan wala sa hulog yung ganun, di ba? Yun na nga nangyayari dyan, pare ko. 1-2, 1 kill per minute ang nangyayari. Marksman setup ang dalawa dito. I like the Guinevere actually and the Esmeralda combination para dito sa Arkangel. I'm very curious nga like Kiluwas, Guinevere is actually a proactive hero. Hindi ito yung usual na pinapang split push mo. Totoo. Kakaibang approach ngayon ito ng Arkangel. As in, ganito ba ka-flexible talaga Arkangel? As you can stand here, it's on the bottom lane side. Tingnan natin, Bulbasaur activated. Yung kanyang ultimation at kita mo naman, wala pa rin magagawang sagot doon sa taas naman. Bitin ng Pokeball pero may hila na magaganap pero mukhang walang mapapatay. Ladies and gentlemen, actually, Kiluwas siyang nawala. Pero si Jay, nako si Kuya Jay. Pero baka UG yan, Mr. Consistent. Shaking and baking. Humahadukin, no? Humahadukin. Sumusonic boom, Preshin, no? Nako po, mga mainit. Ito yung game 3. Mainit talaga yung laban. Game 1, Arkangel. Game 2, Bren Esports. Game 3 sa atin. Ganito yung mapagpigil hiningang game. Yapi. Mga Bobby, habang si Lasty sumusubok ditong depensahan ng kanilang Torres sa bandang top lane, papasok dito si Jay. There's the block, pero grabe naman. Yeah. Dash in, dash out. At di naman makakatuhog din doon. Siyempre, yung star natin with the Spear of Glory. Turtle is now up into the map. Ladies and gentlemen, Coco being seen here into the mid lane side. Okay. Tignan natin dito. Actually, the carry is a good counter din sa Grak, Kuya Shinbu. 7 to 12% true damage on the passive. By the way nga pala sa information ng mga viewers namin, for the most part, yung shoutcast namin dito, ang karamihan talagang mababanggit lang namin ay kung ano yung obvious na nakikita ng player. At very best, we won't be giving out any information, any clue, any hints kung ano nagaganap at tinatago ng mga players natin dito kasi medyo semi-rinig pa eh. Tama ka dyan. Pero mukhang okay na natin sabihin dahil ang unang bagong ay mapupunta sa Arkangel. So you want
that exchange na may pick sa bandang taas, pero sa bandang gitna, sino ang nawala? Si Kapitan. Sa Kapitan, 3 na yung deaths ni Pain doon. At ito nga ba yung sinasabi ni Doggy na baka may tilderation na nagagaling kay Pain. Hayes, shaking and baking din. At mukhang buhay pa si Hayes. Hindi, natuluyan ni Esmeralda dito. Sakto sa Aladdin. And now, sumunod na lang din yung ating Leo Mord. 3 members of Bren Esports getting clapped there by Arkangel. The Arabian Jutsu mula sa Arkangel dito, Esmeralda in combination with Jay, the Minsitar, Kuya Shinbu. Sa loob pa kayo ng King's Landing lalaban. At hindi ako makapaniwala, kayang-kaya pala talaga galawin ni Kiluwas ang Guinevere. Ang Guinevere. Oo. Boy, siya ang nag-initiate. Yeah, it makes your team a very, very flexible. Gets? Grabe. Akala ko, puro lang split push, puro lang Damus, puro lang Hayabusa. Di Si pala- parang Kiluwas, hindi, may Guinevere pala Hindi din. pala pwede yun. Yeah, fighter din naman si Guinevere. Totoo. Pero I was thinking for the most part that it is of Rio na Guinevere player nila. She is considered a fighter mage. Paring Shinbu, hybrid ang galawan niya dito. And of course, with that passive, susundan ka talaga ng kanyang psycho ball. Yapi. Sina-psycho ka rin yan. And the more na meron kayong knock-up, mas mainit kayo. And ang mahirap kasi sa Guinevere, if you are running a marksman lineup, kung aasa kayo sa normal hits, kapag special migration niya, automatic yung una mong i-hit yung illusion. Yan, si Ribo, naghahabol ng babae Ayan, oh. dito. Op. Mga kaibigan. Okay, psycho ball. Si Kiluwas yan, si Kiluwas yan. Tinusok. Sisibahin, lamon pa! Ay! Bioelectric Queen! Yapi! Wala na siyang special migration na pwedeng magawa. Oy, Oh! meron! Hindi, anong special migration, Kuya Shin? May magic tap, pero andun pa rin si Ribo. Basta babae ka, tutugin na. Stick them with the pointy end. Sabi dito ni paring Ribo, Yapi. di pwede yan. Di pwede yan. Di pwede yan. Wala ka Tusok, naman. tusok gaming, ladies and gentlemen. Hari ng tusok. Ang hari ng tusok, mga kaibigan. But meanwhile, Claude dito, Jeff Cutie Forever, Demon Hunter Sword, Golden Staff, pwede nang pumalag. Falling Star Moon, nandito Okay, pa siya. Falling Star Moon, still the shield on that one. Nakakapon si Coco at getting shut down dito ni Jeff Cutie Forever. Tower dive, baby! Oh my G, eto na ang blazing duet. Eto ang ayaw mo, paring Shin. Yapi. Napakaaga nito Namatay si Jeff Cutie Forever kanina, pero around 6 minute, the 6 minute mark, meron siya kagad 2 core item. Yun na nga eh. And you don't want that kasi ang Coco, ang isang Claude, aasa yan mamaya sa Art of Thievery. Then wala na. Palagi na lang, napapansin ko yung mga Claude, they usually wait out to really get into that late game, to be that unstoppable force, Yes. not to be the conduit. Pagpasok ng late game, pero si Jeff, hindi. Anong late game? Late game. Sasama, alam mo, lumipat ako sa team na to, sasamahan ko to. Hindi lang sa dulo, sa simula pa lang. Simula pa lang, and sabi ni Jeff Cutie Forever dito, I'm taking my talents. I'm taking my talents. Tumunyos. Ako ang bagong Kevin Durant. I'ma join a new team. Yun ang magiging storyline dito, mga kaibigan. Pero 4-9. Nako, eto na naman. Kung sino ata yung nasa blue side, yun ata ang malulugi. And ewan ko, on this kind of play, there is a heavy demand to turn things around. Pwede. To get a multi-target knockup, to get a multi-target crowd control. Yes. And same situation ni Jay kanina, si Hayes lang ang available nun. You would have wished na merong Minotaur si Pain dito, but of course, Pain's job is to mitigate, soak up the damage using the ultimate double Eric. Totoo, yung lineup din kasi dito ng Bren Esports, medyo bitin sa Royal Rumble fight Sa sabayang pagbigkas, sabayang suntukan. Meanwhile, Arkangel, ang dami nilang setup para maibigay kay Jeff Cutie Forever yung Art of Thievery buff na pag umabot ng 10 stacks, para kang may libreng sprint. Kahit mag-sprint ka, tapos 10 stacks yun, habol na habol ka ni Jeff Cutie. Wala lang kailangan ng BMI. Wala nang BMI. Walang BMI. Yung blazing duet, tapos 10 stacks, kahit mag-sprint ka, wala. Sasaluin mo yun lahat, Kuya. Yapi Sor, we got the Windtalker yata dito para kay Ribo. Kung di tayo namamali. Windtalker or maybe the Deadly Blade. Pero, well, let's just wait out to how will that roll. Para dito kasi, again, ang kailangan ng Arkangel ay hindi lang yung ang kailangan ng Bren Esports ay hindi lang items nila, yung setup talaga. And this is a nice opportunity. The Lord being taken in by Arkangel. Pumesto si Ace na si Kiluwas. Black Magic Kick. Sabi dito, Kiluwas, pero may special validation. Maka-cancel out, ladies and gentlemen. Torre, ay naku, Lord ang gusto Jeff, pero hindi pala. Si Jay ang una mawawala. Pero nandito si paring Yuji sa bandang gilid. Naglabas ng Z-Force ang kanyang espada. Jeff Cutie Forever. This is your time, maybe. No, hindi. Sinagot pa rin siya ni Coco dito. Palitan mismo. 3 para sa 3. Grabe, sabayang pagbigkas. Abay, nako! Ay! Si Coco! Holy Cams! Ay, nako! Cardo! Cardo!
Ba't kasi hindi pa matapos-tapos yung palabas mo? Coco Dalisay, mga kaibigan. Huli ka? Ang pinansagang Coco Martis. Oo, men. Ay, Diyos ko, kitang-kita. Huli cams. Huli sa damo, men. Huli sa damo. At ngayon, Arkangel, gusto na nila yung Lord, parang Shinbu. Grabe talaga si Kiluwas dito. Real MP3. As in, MP3, kanina, siya yung MP3. pinasimulan ng team fight na yan. Oh! Hayes trying to make that miracle play. No, he won't. And now, pasok doon. Si Kiluwas ngayon. Tapos tingnan natin kung paano sasagot dito yung Bren Esports. Walang ano dyan, objective. Iniwan ng kapitan. Ay! Isama mo pa yung Liamar dyan. Grabe, pero matitira si paring Rio dito. Siya ang magiging sacrificial hero para sa Arkangel. There is the King's Calling. Oh. May hila doon sila magagana, pero wala. Lastly again, nagbabox out. Naglalagay ng slow dito. Si paring Coco, pero tignan nyo yung minimap, mga chong. Oo nga, mga tricks. Jeff Cutie forever sa taas. Ang nasa gitna yung Panginoon. At dun sa baba yung Minsitar. Archangel, ito yung ayaw na ayaw. You ng don't mga want- kalaban nila sa Archangel. You don't want this. Laging na-pressure. Na- Hindi lang yung Archangel, pati ang Onage. Oh. Lagi silang na-pressure. Oh my G, sinabi natin, Bren Esports ang nagsimula ng pressure cooker gaming. Pero ngayon, pressured na naman sila on the blue side. I like this Grok block technique sa bandang Torre kasi wala kang choice eh. Kailangan mo talagang lumayo kasi pag lumapit ka ng onte, easy setup yon sa spear Yeah. ni Jay para hilain ka, Kuya Shin. Kasi dalawang choke points na lang yun. Dalawang Pwede choke mong points na lang, pasukan oo. if ever you want to do deal damage. Pero of course, may Minsitar naman for that AoE wave clear. Yes, Yeah. and yung range kasi ng spear ni Jay, Oo. aabot din sa axis ng Torre. Kapag nasa gitna ka ng Torre, pwede kang abutan. Baka akala mo pala yung Axis yan, boy, mat yan, ay susulat. Tinuro sa grade 4. no? Second year high school naman. Oo naman. Geometry. Geometry. Ewan ko ba, geometry nga ba yun? Pero yun, boy. 12 minutes in, ladies and gentlemen. Oh my, hindi ko pa rin masabi, Kuya Shinbu. How do you deal with this? Winter Truncheon para kay Rio. Oh my God. Yung lineup din kasi ng Oo. Arkangel, pare, Jump Brothers eh. Oo. Jumping Spider. Oh my God. Tatalon si Guinevere. Sobrang wildcard nito. Mga kaibigan, Oh my again God. remember, kung sino manalo dito, very, very close sa championship. Match point po sila. Dahil nga, Oo. momentum-based Oo. na ang isang best, Best of of five. 3. Ay, tama, Kuya Oo. Shin. Ngayon pa lang magkakaroon. Demon Hunter. Hindi mo Pero na interesting, sword. ano yung Si first Kari. score? Ano yung first score item? So, Probably the Golden Staff. The Endless Battle. Endless Battle. Endless Golden Staff. Battle. He went for the Demon Hunter sword. He wants to get the shred. He Yes. wants to get the shred na lang. Usually go for the Thunder Belt after Oo nga eh. after the Golden Staff, pero yun na nga. Oh, Kera naman dito, sabay panaka para kay Hayes. Pero mukhang wala pa rin tayo makikitang makakakuha ng death mula sa Bren Esports dito. Holy Crystal, Sakit. Bren Esports Kilubas dito. At napaloob dito ngayon. Si paring Joe Hayes pa rin, no? After the immortality, he's gonna be say goodbye. Last Oh thing, my getting trapped there, G. a double kill already. Para naman syempre kay Rebo. Coco then defending their own turret against the minion waves coming in from the bot. Nakay Coco Dalisay na ata ang bola ngayon para sa side ng Bren Esports. Kuya Shinbu, nice usage of the first skill, the spinning light wheel to slow down the enemies na pumapasok sa loob ng base. 80% slow Yeah. yung spinning light wheel na yun, Kuya Shin. Yeah, you would have think na push na sana yon ng Arkangel pero tinaasan ng Bren Esports ang kanilang depensa at hindi ito maliparan ng Arkangel sa kanilang opensa. They need one good blazing duet na magmumula kay Jeff Cutie Forever dito. Mukhang mas gusto niya yung burst type na laban. Kasi again, napag-usapan natin jumping spiders ang Archangel. You have the Kingfish. special migration, Okay. the Falling Star Moon. It na-shoot doon sa King's Calling. Tapos doon ka mag-blazing duet sa loob. Mga kaibigan, nanunood ang buong Pilipinas. Again, we are just down to the last two teams here. Eto na. Dito sa ating MPL Season 3. Shin, na 14 minutes na tayo. Oo. Isa lang ang ibig sabihin yan. We are at the late Game game now. Ganon ang Oo. nangyari dito, Kuya Shin. Mala Doctor Oh, Strange. nasa dulo na talaga tayo. Dulo ng walang Ito hanggan. na yung panahon na binigay mo yung time stone, no? Binigay na yung time stone ni Tamus. Ganun na ang mangyayari dito. Corrosion Sight. Parang Shinbu, sama mo pa ng immortality. Ang yaman ni Ni Jeff Jeff. Cutie. Pinakamayaman, ladies and gentlemen. Oo. Kung nakita niyo yun. Pwede siya bumili ng Mustang. Pwede siya bumili ng Mustang. Pwede niya tayo ilibre lahat ng Yapi. milk tea. 12,900. Pwede siya bumili ng Realme. Oo, Pasok na pasok. Oh my. Realme 3 Pro. Oo naman, oo Realme 3 Pro. naman. Kaya tayo dito mga kaibigan goes for Hayes. That is actually a big misstep there on the show. At doon, nila i-cash in yung pick ng Minsitar. Oh my G. All the Ganda nun. shields. Oo. All the shields kay paring Rio O, di dito. ba? Maputi na ang buhok. Pare, more than 5K ang buhay niya. Yabi. So, kung puti na yung buhok niya, 10K yung buhay niya, ganyan. And hindi yan
yung buhay kasi ng Esmeralda hindi siya countered as max HP. So yung mga true damage percent na meron yung carry, wala lang dito sa shield. Pasok. Ganun pa rin. Kailangan i-bounce pa rin. Oh my G, ladies and gentlemen. Lilipad na nga ba ang Arkangel dito, paring Shinbu? Yun na nga ang malaking katanungan. Gaano kapal at kataas ang depensa pwedeng magawa ng Bren Esports ngayon? The Lord is already pushing in favor of Arkangel. Obviously, that is gonna be going in to the mid lane side. Of course, Bren Esports would just go into their own base. It's very, very risky, especially with the pickups of the Spear of Glory, Magic Dump 10 ng Greeny Beard dito. That they go out, they can easily get a knock-up mula sa mga membro ng Arkangel. Here we go. Pero galit na ang Lord. Sumugod na. Ito naman, ang mga kaibigan ng King's Calling. Pumasok pa ang Calling Moon. Nakakagad sila mga kaibigan ng sabihin dito yung ultimate syempre ng ating Beleric. Pero makikita mo naman yung bawas at buhay dito ni Jay na maalam. Yung Lord ngayon ang nasa may bandang harapan. At si Jay naman ay mawawalan dito ng ating immortality. Pero Kiluwash would make an answer dito. At dun sa may bandang baba ay mawawala na rin ang ating inhibitor chariot. Mission accomplished para sa Arkangel. Chill lang. Gawin nating makulay ang mundo. Archangel. Ating mundo'y gawing makulay. Pero nako, nawala na ng buhay. Si paring Jeff Cutie Forever. Jeff Cutie Forever getting delivered into the base. That is a misplay punish here by the Bren Esports squad. Mamba. Sigaw ng Archangel. Alley-oop mula kay Hay. Sabi ng Bren, Ops, no easy basket. Even though makuha nila dito ang mga tore, may line of defense pa sila. They have all the damage in the world, paring Shinbu. What's interesting dito, hindi ko makita ang Berserker's Fury to give the crits na magmumula dito kay paring Yuji. Sinasabi ng Bren Esports dito, rising star kayo, pero tandaan nyo, kami pa rin ang buwan dito, kami pa rin ang Bren mismo. Kami ang nagpauso ng lang malakas. Kami lang ang malakas, mga kaibigan. Yes. Ngayon, dito sa Season 3, kung saan ang dami ng malakas, tingnan natin at tunghayan kung how will all of this one conclude. Here goes for Jay. And Jay getting destroyed here. Items cashing in by the carry. Thunderbelt available. Killing spree para kay Coco Dalisay dito. 2 minutes in ang ating papasok na Lord. Pa-end of season na. Pa-end of season na yung serye Yung ni serye, Coco. Coco Dalisay, mga kaibigan, having the Thunderbelt for the extra HP. Pwede na lumaya yung Vendetta. Vendetta dito, mga babi. Okay na. Oh my G, na kay Coco ang bola. At that rate, yes, guys, ang lamang na lang po dito ng Arkangel ay yung pressure sa gitna at dun sa may bandang baba. Pero guys, do not ever think na kapag nagkaroon ng clash dito, surety ang panalo kaagad ng Arkangel. We don't think so. I think napaka-risky na ng carry dito. Ating pong pagmasdan sa tingin ko, paring Shinbo kapag nag-clash, kagaya nga ng sabi mo, yung dalawang carries, yung dalawang marksman, sa laban na to. 6-2-3, si paring Coco, 4-4-8 si Jeff Cutie Forever. Medyo consistent. Yes. Magandang KDA. Yes. Pero sa galaw nila, madidetermine ang laban dito dahil late game na tayo. And remember, Coco has a Beleric. Beleric is still in the late game. It's still Beleric. It still mitigates the damage. The Beleric Clinic. Yeah. Which is sinabi natin kanina, yung passive ni Beleric dito, yung Flower of Nature, isang semi-counter sa isang marksman kagaya ni Jeff And Cutie look Forever. at that. Of course, the obvious counter for Coco, hindi naman talaga basta susugurin ni Jeff Cutie Forever yan. Again, ang gagawin, or ang habol kay Coco dito ay ang mga tulad ni Rio, ang mga tulad ni Kiluwash. But Rose Gold Meteor is now available as well for Coco. You cannot easily burst yan. May Thunderbelt pang kasama. May Thunderbelt pang kasama. So, kada Phantom Step mo, may proc ng kuryente. 1, 2, 3 Phantom Step. Sasabayan ni Coco dito yung kulog ng kidlat, Kweshin. Oh my G. Mararamdaman mo, ang katahimikan ngayon dito sa Nepa Pavilion. Mainit. Aim high, paasay, binabati ko ang ating mayor. Mayor Calixto. Repin from ka nga Reven pala, from Pasay to, boy. Lahat ng mga taga-Pasay dyan. Aim high. Pero balik tayo sa ating ball game, Kuya Shinbu. 19 minutes. Napakatagal ng ating laro ngayon. Stall game ang nangyayari, mga kaibigan. And of course, guys, we cannot disclose anything here. We want that our players correct the most of their own position para sa na to. Pero ayun, nakita ni Lasty, syempre si Pain at si Coco dito. Actually, nagkakabentahan na dito ng items, Kuya Shinbu, just to get the immortality item Para lang ma-extend yung team fight dito. Actually, inaantay ko nga na may mag-malefic roar na nga eh. Pwede. Pag pagpwersahan na talaga ng push eh. Pero feeling ko buka malabo kasi everyone is just preparing with this kind of itemization for the team fight. The team fight, I think, will happen in front of the Lord. Eto na, my glove. Brace yourselves. Kapit sa mga upuan. Cameraman, Alo Boy, let's go. It's time. Here we Ito go. Kasipa. Black Magic Kick. Naku,
Naku po! Dahil sa may gera dito, napatumba yung Winsitar, pero may mortality yan. Sa ibang bahagi, inaabot si Deputy Forever dito na control. Ang kanyang placing duet. Oh my G, doon sa bandang likod. Rio and takbo. Lasty. Ay, naku po. Nandito si Paige na, Yuji. Sa may Rio likod. and Lasty. Abrangers, assemble. Arkangel, magpamamba out na. Piapi at walang pwede. Ay, hindi. Hindi, tinitingnan. The Crash Gear. The Crash Yung Gear. mga Crash Gear. Yun na nga eh. Si Rio, ay nako, Rio. Ay, naku. Huli Dalawang kita. Street Fighter. Oh my God. Shoryuken. Ah! Rio trying to redeem himself again. Nakita ko na to sa Ay! laban sa exec. Rio, ginagawa mo! Winter Traction ng kamatayan. 1:1. Bren Esports. Sila lumamang doon sa laban, paring Shinbu. Nakita ko na to, Trip. Sa replay, Trick. Na-replay to. The replay. I saw it from the future. You come from the future, bro. Pinirata pa nga to sa YouTube. Yun na nga nangyari, Bobby. Ilang beses na. Isang one hit. Isang One hit. hit. Remember that video, Tricks? It was Rio trying to finish the game. Parang ganun din. Okay. Kaso ang nangyari, Kuya Shinbu, hindi isang one hit yung base. Wala ba? 14 million hits pa. Siguro nga mga 6 na one hit yun. 10 beats. Isang 14 million hits. 10 beats, mga best. Oh my God. Oh my G, what a finals, Kuya Shinbu. Finals. Again, the one who's trying to come back here ay ang Bren Esports. Dinala ng Bren Esports ang espiritu ng Signal Ultra dito. You know that they're the one who denied Signal Ultra mas slot papunta sa MSC. At kita nyo mga Bobby D, basag ngayon yung mid lane turret. Anong nangyayari? Ang ganitong trend, this is in favor of Bren. Unang turret, Kuya Shinbu. Let's see, Kuya Rio, kung may pesto na naman dito. But meanwhile, ang tunay na hunter. Oo, pero syempre, nakahanda lang din tayo. Kalma. Syempre, kung tignan natin, well, again, di tayo talaga pwede mag-reveal Ng mga, kahit anong mga plano. correct, ng mga plano. Ng mga black magic. Kumbaga, samahan nyo lang kami, ladies and gentlemen, Oo. sa pag-acting na kunyari, walang naglo-lord, walang nagtitape ng objectives. Dahil mas gusto namin na mas tama at mas Guys. maibigay ng mga players Again, ang maximum potential nila. what you are witnessing in front of you dito sa Le Pavilion ay ang daan, okay? Ang tunay na daan. The last fight Ang in tunay na crowning the Oo. strongest Mobile Legends team sa buong Pilipinas. Kuya Shinbu, I like the Wind of Nature pick para kay Coco dito. It can negate some of the damage Of na course. meron sa Blazing Duet. Duet, of course. Sakto yun. Yung cooldown nung proc nung ano nun, medyo mawawala yung Blazing Duet dito kapag na-timingan. Ako po, 22-minute game, ladies and Oh gentlemen. my G. And ang hirap, sa akin si Doctor Strange lang ang nakakaalam Ng future. How will this end? Ng future. Ang problema dito, Kuya Shinbu, bawal natin sabihin kung ano ang future kasi hindi mangyayari. Nagkakabiglahan na ng boots. Wala nang boots, sabi ni Coco. Even though mahilig siya sa mga sapatos. Oh. Ganon, he's willing to give up his shoes para lang maging kampiyon. Tama ka dyan, Kuya Shinbu. Pero gusto kong pagmasdan dito si Jay, kasi nagiging battle type na rin siya dito para having the BOD. Okay, tumunog na. Pinasimulan na ng Bren Esports ngayon ng Lord. That one we can easily mention. They're also scouting. Grabe ang respeto kay Lasty. Respect. Sobrang grabe ang respect the MC. Respect the As MC. Pag-isa lang talaga siya doon, pero you can actually see they aborted it. Yeah, Napaka-risky daw. yes, parang Grak, tingnan mo 16 assists. Bobby, Oh, the diba? ultimate playmaker. Ang Grak ni Lasty dito, and actually pwede niya malasit kasi pwedeng umabot ng 1K yung damage ng power of nature, Kuya Shin. Indeed. Para imagine. Oh my G. Inom muna na tubig, Para imagine. Sana ganyan ka mag-carry, sana ganyan ka mag-cloud. Mukha lang. Alam mo, nag-training na ako kay Kuya Doggy. Mythics nga tayo. Pero sana ganun ka rin mag-Selena nung parang kanina. Kuya Shinbu. Pero kidding aside, ladies and gentlemen, eto na ang laban. Alright, we got the ultimate getting forced out of Lusty here. Of course, you have to remember, this is the classic and signature Arkangel playstyle. Oh, Pressure across the map. The pressure plus the sandwich Mga technique. kaibigan, ito ang tunay na lipad Arkangel. Napakataas ng scope nila in Yeah. approaching a game. They always make sure that the sidelines are always getting pushed. Correct. Not to mention the Lord always getting checked. Yun na nga parang walang may gustong mag-face check ng Lord dito Kasi kung sino pwede mauna ng Lord, di mo alam, nako, eto yung Shoryuken, Violet Requiem, Yeah. Facial Migration out, nilabas ang Phantom Primo Steel Regabol. dito, Phantom Stomp, naku, Patay to, huli patay ata to. si Kaluwas!
Okay, that is it, ladies and gentlemen. Tumatagot ang alamang milyo, pero tuloy tayo sa laban natin. Champion ni Bremer Castigis, of course, he's blazing to win. At kita mo, wasak pa rin doon si Lasty ngayon. At wala pa rin napapatumba mula sa side ng Bren Esports. Oh my G, sabi ni Captain Payne dito, let's go Rebo with a beautiful initiation onto Kiluwas, Yeah. paring Shin. Rio going for the miracle play. Despite all the doubts against him, he will still go for the dive. Ladies and gentlemen, Jeff Cutie forever wants to go for the pressure. The Lord has been slain. Is going for the push. Para sa Peleric dito. Oh my Yes, na G! medium wave. Na medium wave going for the push as well. Pinatungan ng Lord. And it's still not yet over. Hindi pwede yan! Bren lang malakas. It ain't over till it's over, Bobby! Oh my G! Sabi ni Jeff Cutie, teka, hindi ako si CKTD! Sister team ko lang yon. Akala ko ako si CKTD! Oh my G, pare! What a game! What a game. Bren And Esports! I doubt this is still over. I doubt it's still over. Yes, my lord, but the timers are quite short. Ito Let's na go ang for the push. endgame! Ito Ace na ang pumasok. endgame! Ten, 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 ten! Ten, ten, ten! Nako, mula doon, dalawa! Bren, mukhang mababaliktad pa, Kuya Shi! Yun na nga mga kaibigan, but time is the throw saying it's goodbye. Bren Esports at match point here. Taking this game 3 on a 2-1. Ay, naku po! I can't believe my eyes, player! I can't believe it! Mage Dad Yuji, even though hindi magandang KDA, one crucial pick-off. We only need one. They only need one. Dala ang lahat ng elemento ng nakaharap ng Bren Esports dito. A very massive comeback. Oh my... From Bren Esports, wala na kaming pake. Wala na kami pake. Kahit kami, hindi na kami yung kinilala ng champion dati. Okay lang sa amin matalo. Okay lang sa amin manggaling sa lower bracket. Okay lang na mabehind kami. Kuya Shinbu, it ain't over, player. It ain't over. Game 3 pa lang to. Arkangel was red. red? Last time. Blue. Okay, okay. They were blue. Now, Yeah. Okay. Anyways, tamos pa rin ang banito ng Bren Esports. And I think that it is one of the respect mula dito sa Bren Esports themselves na hindi na nila ibibigay itong damos na laging successful ang Arkangel Cho naman. Sabi ng Arkangel, nako, wag na natin talaga kung ibigay ito kay Kuya Hayes. Ibang klase si Kuya Hayes. Isang beses niya lang nagamit yon from this series kasi almost lahat na nag-chew, almost damage sila. So, Oo, gumamit lang siya ng chew. binanagad. Yung binanagad kasi magically siyang gumagawa ng play, uncontrollable play na ginagawa super smooth. And with his teammate, ibang klase. Yeah. Tama si, si Dogs kasi when you have that shoe, especially early game, and the way that Bren likes to approach the early game, mahilig sila mang shutdown, mahilig sila mang snowball early game pa lang with the invade, especially with the map control habang maaga. The fact that you can do that so well with the shoe really goes to the playstyle right there of Hayes. So that's why they want to eliminate it as soon as they can. Alright, now Kimi, isang hero, syempre na ayaw natin makalagpas sa ating laban. Kimi is a very strong pick on its own. And of course, Bren Esports don't want to face up against that. Ngayon, Grok ulit or yung pwede natin makita na Harith ang pwedeng i-ban or pick ng Arkangel. I mean, if they do ban the Grok, the Harith will be picked up by the Bren Esports side. I think it makes more sense. But, Your team Hadja is ang picking. mas ayaw makuha dito ng Arkangel. Bren, ano pipili nila? Is it Harith or is it Grok? I think it's always be Harith. Kasi iba ka rin kasi talaga yung impact ng Harith when it comes to the early game eh. Once na nag-level 4 siya, he can just provide a lot of structural damage, especially in sa tier 1 turrets nila. In case or in result of that, nagkakaroon agad ng response yung the opposite team. So tingin ko Harith for the first pick, and then follow it up kung sakaling kunin nila yung Grok sa side ng Arkangel. Meron silang option para ma-secure din yung Leo Mort just in case na yun yung nila. Yeah, so sa tingin ko dito, like, my brother said, Kuya, yung kakasabi niya nga lang, Harith will be a good pick-off, and then for AA, they can just take Grok or a Claude, or take Grok or a Kufra, but either or, the two picks is a good pick coming from Arkangel, but babalik tayo sa Bren nun, they can pick a lot of stuff, they can pick Lunox, they can outdraft basically Arkangel, so banning Kaja is,
naglimited na dito ang Arkangel. It's so hard to draft something like this kasi nasa game point na sila eh. So this is, nakakatakot to, nakaka-nervous to. If you are on the position of Arkangel right now, sure ko, may nervousness sila na nadadama din. Just like actually you said, Grok at saka ang Claude. So mukhang tumatama na tayo. Baka manalo na lang tayo sa predictions nito. For once, baka tama. Kaya nyo pala ako pinesto dito. Oo nga. Alright, of course. The Grok has been picked as well as the Claude. I kind of want to give a little bit of credit para sa mga coaching staff ng lahat ng teams. Not only with Bren and Arkangel. Siyempre, Arkangel, we know that Coach Paniser na review natin ngayon. Bren Esports, I think EJ, one of the coach, 6-man and slash coach. And you have Madam Mitch and syempre si Boss Jam na actually medyo nagpapabati yata si Boss Jam. But anyways, for Bren Esports, I think for all the teams, yung mga successful talaga is kapag maganda yung kanilang coaching staff. And it's really showing up right now. They will go for the Franco at this moment. Yeah, it's really good, honestly. You know? 77% win rate for a good reason. Bren, marunong talaga silang gumamit nito. And one thing I want to go back to is you mentioned the development of the esports scene locally. Dahil nga, meron na tayong mga coaching staff. Eventually, I'm sure, the fact that there can be sports psychologists to help teams in between games, it's really a very, very difficult thing that these players do. Sobrang hirap, day in and day out, nagbubo sila everything they have. And at the end of the day, you'll need the support of a lot of other players, a lot of other people, including psychologists, including coaches. And that's why it's such a big deal, the fact that we have people like Panda behind people like Arkangel. Yeah. Oh, now, kahit natin lunok suli para sa Bren Esports. So, I kind of want to ask ko ano yung magiging setup ito para sa Bren. Sino yung kukuha ng Harith? Sino yung kukuha dito ng Lunox? UG, I think he's gotta be on that. UG's gotta be on that Harith, I think, and yeah, pretty much, I think. Do you think? Ikaw ba, Doggy? Knowing both of these. I mean, it's so random kasi Rebo and UG, they switch it up all the time, or sometimes Coco and Rebo switch it up all the time. It's super hard to predict. Ayun talaga eh. So, but now, kung titignan natin, nag-Franco nga sila. So, they need to ban that Akai if they don't want that counter para hindi ma-secure ng Arkangel. So, but banning Esmeralda is much more better kasi dun sila nahihirapan din kaganina. So, it's a hard, tough game for them. Actually, so pwede actually din nila to go for that Jawhead again, or even that Akai once more, the last two picks. Repeat the success of the first game. I wouldn't be surprised if they go for that. No. Leomord is a very successful pick in the playoffs, I would say. Parang hindi siya masyadong nabibigyan ng priority noong group stages. Kasi parang madami siyang best napipili pero tatatalo siya. But for these playoffs, I think people who can control the Leomord really well, sila pa yung nananalo. In fact, Yaku on Signal Ultra, naging successful siya with this Leomord. But in the previous game, nakita natin Rebo with his plays on the Leomord also very successful. Minotaur has been banned by Arkangel. So what does this leave for the mage player though? I mean, wala na masyadong option dito. Sure, the Akai is gonna get picked up against the Franco, but in terms of the main mage damage, what do you expect to see? Yeah, I think like Listrar said, wala na masyadong mage. That will be on the side of Arkangel. That will be a hard pick. But I think pwede naman sila kumuha dito ng Kadita. It will be a generic, lalagi na natin nakikita since yung Kagura ban. So that will be a hard pick for Arkangel. But then, Bren, can they take it? This Johan, if they can make it happen, ibang klase na talaga. But Cobra makes total sense in their composition as well as the Aljus. Isang way nila para pagtapat sa potentially side lane pressure coming out of the Leomord as well as the Claude. I'm not entirely sure if this will be a good Aljus game, pero on paper, okay lang siya dahil meron kang double mage na sila yung nakatoka sa early to mid game, and then come the late game, doon na lalabas yung Aljus. And now, for Arkangel, how will they answer this set of picks mula sa Bren Esports? Kailangan nila ng isa pang sustain. Kukulangan sila ng sustain doon. Well, I really thought that Arkangel will get the Minotaur, but they removed it himself. Kulang agad. Kasi kailangan mo ditong kontrolin yung Aljus when it comes to late game eh. Well, they have early game potential with Lunox. Okay. Sorry, that was a really big pickoff. I just got excited over it kasi alam naman natin, Bren has historically always really struggled against Selena here. One of the strengths of Bren Esports kasi is the fact that sobrang aggressive sila. They know how to rotate around the map. But the fact is na di-disrupt yung playstyle nila when there's a Selena. Yes. And in-acknowledge na ng Bren yun. Sinasabi nila na they've learned how to play against Selena. But part of me still feels like na sinasabi lang nila yun para walang mag-pick nun. But you know, you never know. We never know. Indeed, this is Game 4's draft.
At tatanungin ko na kayo ng inyong mga predictions. Medyo kinakabahan nyo nasa dule, pero ikaw naman ngayon ang una. Mr. TDZ, what is your prediction from the draft? I'll go with Bren. Bren! Bren Okay, Esports. so tatapusin na ng Bren dito. Care to Tingin ko. share kung bakit? Tingin ko kasi, again, they have, yung sinasabi ko nga kanina, they have early potential kill threat with Lunox once nag-level 4 lang siya. Kahit yung aggression na kaya niya ibigay sa mga tanks, and also late game potential nandun din. So, yeah, I'll go with Bren. Okay, bawal kumopya. Okay na. Kuya Doggy, what is your answer? Para sa akin, I fully trust Coco. Kasi pag nag-Aldous siya, he is the most unpredictable Aldous user. Makikita mo, habang nag-perform siya sa top lane, mawawala siya bigla, mapupunta sa bot lane. Nasabi ko na nga yun, ibang klase. Nag-uusap-usap nga kami kagahapon. Sabi niya, well, ayoko nang sabihin kasi malalaman niya yung strategy niya. But sinabi niya sa akin, nagtaka ako nun, oo nga, hindi ko na-realize yun. Ibang klase talaga to si Coco. Okay. So, I trust Coco for this one. Pag nag-Aldo siya, is super, super good. So, I will go for Bren. Bren, para kay Doggy, how about you, Ilustrado? Madaya ka. Ako Sorry, bro. ako magsasabi ng Arkangel dito kasi feeling ko kaya pa nilang lumaban dito. They have an answer to Franco and we know that every time they pick it, there's always a good reason behind it. I mean, a good response to it. I just feel like Arkangel are prepared for this lineup from Bren Esports. Okay. Di pa tayo perfect dito, but two of our panelists wants to end this series ngayon. Bago tayo magtapos dahil baka ito na nga ba yung last game natin, ipapasa natin kay Majin and Shinbu. Take it away! Ito na nga ba ang pinakahuling laro? O, dito ba mapuprove na si Leyna nga ba ang kahinaan ng Bren Esports, Kuya Shinbu? Yapi. And of course, ladies and gentlemen, napansin ko lang si Ilustrado na wala yung cup. Nawala yung cup. Diba? Ngayon, alam nyo na, guys, kung sino ang tunay na malakas. Tunay na malakas. Totoo yan. Mga kaibigan, match point para sa Bren Esports. Isang panalo na lang at sila ang makakabawi ng pagiging kampiyon ng MPL. #reclaim the throne. Pare ko'y, masyado bang naging dramatic yung ending na yon para sa Arkangel? Ating malalaman dahil tayo papasok na ngayon sa ating laban. Ladies and gentlemen, Let's go! of course, we are into the land of Dawn. This would be one of the final demons to be done here by the Arkangel squad. They, of all teams, cannot afford to lose this one. Bawal na Kung talaga. ikaw ay sumusuporta o bahagi ng Arkangel organization, Correct. eto na to. Itaas nyo Eto na na yun. yung mga Oo. kamay, ibigay nyo na lahat ng energy ball, lahat ng pakpak na meron kayo dahil si Mr. Consistent, Mage Dad UG, gamit ang kanyang Lunox na Oo. mataas ang win rate. And Rebo here also onto the Hari. Mga kaibigan, Bren Esports, muli, UG para sa ating Lunox, Coco for the Aldous, Bane here onto the Franco, Hayes for the Cupra, and Rebo for the Hari. Kiluwash will be using the Leomor, Jeff Cutie Forever as the Claude, Rio as the Selena, Lusty as the Grok, and Jay will be using the Akai. Meanwhile, Say here will be punished clearly the first blood for our game. Muling yumayanig na naman itong ating Le Pavilion pero pinabalik ulit dito si Jeff Cutie Forever. The arrow will not connect but a hook will do so. No escape maybe. Wala si Jeff Bro. Cutie! Jeff Cutie Forever next to Cutie! silence. Ah! BMI out si Jeff Cutie P! Pero hindi ka makakatakas kay Elastic Man. Yeah, he's doing what he can. He's doing what he can. Making the most use of the ages para dun sa kanyang Claude. Alam niya na na wala na siyang no choice. Kasi, oo. Alam niya na kailangan niya na lang pumalag. Pero ito, kinagat na naman. Abyssal Trap. Nag-change form dito si Kuya Rio. Hindi na- Pero wala nang normal. At hindi rin naabutan ng Abyssal Trap dito. Last year with the movement speed. Almost. Grabe to. Medyo ginajuggle ang mga membro ngayon ng Arkangel. Kailangan humingi ng Arkangel dito. Momentum there. Hayes. Tingin-tigan. Ginamit yung Tyrant's Revenge. Stirs the hook. But of course, under the passive. Pumapana. Dive ni Hayes. Pero Rolyo pa rin. Tapos liko. Pakaliwa. Bounce Oo. si paring Hayes. Eto na, Kuya Shinbu. Eto na ata. Dito mo na mararamdaman na parang galit na yung Bren Esports. Yeah. Kasi kanina, safe play yung dalawa. Yes. Pero ngayon sila ang umaarangkada. At paring Majin, sinasayko dito. Psycho po. Nasa psycho dito ang Arkangel. Yes. As in, dinadaan sa early game, this clearly an early game na kaya naman din kilaban ng Arkangel, pero a few mistakes here and there, and the worst thing, the last thing that you'd want is to get that on your nerves. Yes, ang magiging dilemma dito ng Arkangel, Kuya Shinbu, there is the global presence na meron si Coco na kinoment na nga kanina ni paring Doggy dito. Ngayon, ang dahil na-shutdown si Jeff Cutie Forever, madidili ng bahagya ng mga 2 minutes yung kanyang first item dito bago siya
sumali Ngayon- sa gera. Ngayon naramdaman ko na kung bakit yung panel, no, talagang sinasabi napaka-solid ng lineup dito ng Bren. Again, lunok sa harip na ibigay mo ng ganyan, basta-basta. Ay, ito yung pinag-usapan natin kanina. Sana pinaglaban na lang yung dalawa. Oo nga eh, yun na nga eh, hindi pinagkampi. Hindi pinagkampi. So you have the crits on the Synchro Vision. Meron ka pang backline damage on the Chaos Assault. Right now, kinuwas. Napagamit siya dito pero kinagat. Nakuha yung kabayo, ha? Ngart. He can still escape this one. There we go. The arrow still not connecting though. Ultimate coming in from Lusty. Rio not gonna be fully engaging. He knows that there's no, yung bite nagamit na mula kay Pain. Coco naman. Ultimation to Jeff Cutie forever. Soul contract. Sa likod sila Yuji tsaka si Ace. Wala ng takas. They are locking down Jeff Cutie forever dito. Sabi niya, huwag ka na pumunta dyan sa Muñoz. Di ka bagay daw dyan, sabi ng Bren Esports dito. At ngayon, yung rotation ng Arkangel, ladies and gentlemen, ay mukhang nasa-shutdown ng Bren. Sabi na nga eh, uy, grabe talaga yung Grabe hook talaga. prediction Israel. The moment na may makita si Pain dito, pero ganun din naman ang ginawa ni Rio. Hindi pa rin Inibutan. nakapag-shift. There's the bite. There's also the lockdown. Also Pain, they went all in. First kill handed here towards Arkangel. Kumbaga sa basketball, pagka-tres ni Payne, nag-tres din si Rio. Diba? Ladies and gentlemen, first kill para sa May Arkangel. kanya-kanya silang bola, wala nang rebound. Wala lang rebound. Tira lang ng tira. Pindot lang ng pindot. Shoot lang ng shoot. At ngayon, unang turtle mapupunta sa Arkangel. Again, guys, time and time again. Season 2 pa lang to. Sabi nila, si Leyna nga ba ang kahinaan ng Bren? Bakit nga ba? Bren gusto nila mag-rotate. Pero meron tayong tinatawag na abyssal traps na nag-provide sila ng vision sa iyong mapa. Yeah, but the problem here is also the vision gets mitigated here by Coco using his ultimate, fully going all in here against Killwash. There is the hook. It misses. Now, kulang ng isang spell dito si Franco. A big disaster para sa mga membro ng Bren Esports. And now you also get a abyssal arrow on top of the traps. 2-0. Nakuha ng Arkangel dito. Napamali ng pasok, Nako pare po. ko. Grabe Oo. naman kasi si Kiluwas doon. Tinawag yung kabayo niya, Old Town Road. Pero ayun, Kuya Lasty, napakabilis. Pero hinabol ng Kulama. Ganon din naman. Habol din ang away dito si Jeff Cutie forever. Ano kahit ito di ko yan kailangan. There is of course Storm of Brilliance, but Aegis gets evaded. And it's still, mga kaibigan, shows the skill dito ni Jeff Cutie. Sabi ni Jeff Cutie, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame Shame on on me. me. Hindi na pwede yung fool me thrice. Sabi niya dito. Ngayon, dumidepensa ang Arkangel. Pain, nababox out na naman. One hook to rule them all. Lagi na lang ganito. Parang Pero pare, yung lamang na nagawa ng Bren Esports dito nawala na ngayon at the 5-minute mark. parehas lamang. Lamang. Endless battle para kay Coco dito. Ngayon, ano ang plano ng Arkangel? They are all in para kay Jeff Cutie forever. At ngayon, tatlong sprint na naman just to negate the fight. And Kiluwash with the Bloodlust Axe. And remember, this is Kiluwash without any death stain. Even Rio, there is, wants to be really consistent. Very interesting. He went for the Arcane Boots now on his way, I think, into building a Lightning Truncheon. Calamity Reaper. Available din kay Ribo. Yeah, Pwede. Yun yung mga items na binabantay natin. Again, remember, pa 6-minute mark pa lang naman. Unang item pa lang to. Pero ngayon, yung laban sa na parang check na ng Bren Esports. Medyo pa kami. Yeah. And Coco actually, sumasama kagad. Ngayon lang ako nakakita ng Aljos na sama kagad Oo. no? Rekta kagad. Kuha kagad ng chase fake. Naku Speaking po. of chase fake, mukha na siya chase. Ito yung mga classic na pwestuhan na hindi na pwede bakaban si Coco ng kanyang mga membro mula sa Bren. Ang gusto kong nangyayari dito sa laban na to, pare, an eye for an eye. Kahit Oo. may pick-off na nangyayari sa bandang top lane, may objective naman na nakukuha ang kabilang kupunan. Yeah. Parehas ngayon ang lamang, mga kaibigan, dahil pagong ay mapupunta kay Bren. At kanino napunta? Mr. Consistent, Mr. Consistent UG, and that is very bloody. A Chaos Darkening will really melt through the defenses here of Arkangel. So they have to be very mindful kung saan nanggagaling yung Lunox din dito. And I think nabasa na rin, na-download na yung pwestuhan lagi ng Franco. Parang parang okay na mabilis, napabilis, nabasa nila. Teka, itong side ng Franco na to, hook to dito sa bandang gilid na to, iwas tayo. Pero yung Arkangel, nabasa din ko yung Shinju Yes. kasi never nakakuha ng pick-up ngayon. Yung Arkangel, nananalo lang sila sa outplay. Sa outplay, Oo. pare. And in terms of outplay, there's also the team play. Guardian's Bulwark is also available now for Pain. One of my favorite items actually in terms of support. It really amplifies the damage that can come in Yes. from your teams. Yes. And ang ganda nito as first core item, not to mention the movement speed that you can get out of that one. There's the inner push. Mga kaibigan, the hook gets blocked here by Lusty. Tama ka dyan, paring Shingo. I would like to see the Guardian's Barrier and the Hurricane Dance
combination na magmumula kay Jay at kay Lasty dito. Pinipressure sila ngayon ng Bren sa bandang top lane. 40 seconds ang ating next objective. Pero look at Coco, nag-iipon lang ng stacks. Totoo yan. Iipon Again, na ng barya. tinitingnan ni Coco kung pwede siyang sumali. Alam niya rin naman na siguro kung sakali na mag-open up yung mapa, mawala yung aming early lead, pwede pa rin naman ako makapag-farm. Pwede nga talaga yan. Pero Kuya Shinbu, si Rio naman dito, standing in the 2-0-2. Yes. Never pa namamatay si Selena dito. Ikaw, Selena user ka, Kuya Shinbu. Alam mo kung gaano kahapde ang Selena kapag umabot na sa point na yung magic damage niya ay hindi na rin masiscale. Yeah, and they're moving on a very controlled Selena here. That's not a demon show Selena normally. Cooldown. He went for the arcane. Yes. Actually, Empen, he went for the magic pen Empen. dito. So, mas mahapdi talaga yung Selena ngayon. But of course, you'd want to think twice whenever you went and go in for the bite upon the arrow connecting. Yeah, may Empen ka na, may lightning ka pa na maghuhula doon Oo. sa lightning tronjon. Sobrang Medyo close. kailangan mag-ingat din ng Bren dito Sobrang kapag close. sa pasok nila, Kuya Yeah, Shin. sobrang close ng laban. Guys, kanina yung laban, sobrang close. Then it was of Bren coming back from behind. Oo. I think it was just a fight na finors out ni Kinuwas niya on Totoo. that Guinevere. Pero ito, anytime pwede pa mabawi dito ng Arkangel yung laro. Oh. There's the hook. On to the Lasty. Ultimate getting burned there. At tumalon si, Akay doon, hindi lumagpas, nauntog. Nauntog, nabangga, pag Pero ito, bumangga, giba. Pero giba. si Hayes ang next target dito. 300 damage siya malalagay. Makaiba Pero naman. ito, Chase Fate. Papasok ba sila dito? Hindi, ladies and gentlemen. And of course, Coco doesn't want to leave the lane as well. Just going in for the farm. Yes. Onto the top lane side. Actually, Pain dito, being very patient doon sa bandang top lane. Hinintay niya yung wild charge na ma-activate bago siya mag-hook. Oo. Mas actually, medyo nasa tama din eh. Kasi bakit mo nga naman uunahin yung hook? Pwede mo nakagatin. Yeah. Patience is a virtue mula dito kay Kapitan. Oh! At ay, nako, speaking of Kapitan! Ang kahinaan, mga kaibigan, again, Pain, wala, kahit sa aminado, yung Selena, lagi siyang nahuhuli ng pana. Kasi pare, yung pana na yun around 12 seconds, yung cooldown, pag nag-build ka pa ng CDR, maabot yan ng mga 8, 7 seconds. Nagre-reset yun. Oo, Pag nag-shift ka ng pag nagpalit ka ng form, Oo, nagre-reset eh. So, the fact na kahit hindi tumama, ang dami mong makukuha. Yup, there's the Kufra. Tyrant's Revenge activated here, mga kaibigan. Of course, sinamahan pa ito na placing doon ni Jeff Kino Forever na hindi na control. At ngayon, gumaganti dito, tol. Si Ribo, Jeff Kino Forever, tuloy pa rin. And here comes Coco. Forcing the knock into the face of Jeff. Eto, sinapak. Eto, Sonic Boom. Oy, pero inikutan. Sarah G, ikot-ikot lang. Sonic Boom ulit. Ay. May nag-aabol. Sinong mas mataba? Sinong Takbo mas lang. mataba? Ay, cardio. Kulang sa cardio si Kulang sa Pain. cardio, kulang sa cardio. Jogging. Jogging lang. Pero I like kung anong ginawa dito ni Kuya Jay. Blinak niya ng kakaunti yung Yeah. mga minions dito para ma-delay ang push ni paring Coco sa Tricks, may kumuha ng Lord. Tricks, sino kumuha ng Lord Tricks? Arkangel. Oh my G! Grabe mga panglason. Jay here, huli comes, ginulungan, napipit, and that would be a mega kill unlock here para kay Ribo. Pero sa tingin ko, Kuya Shinbu, kasama yun sa plano. Ay! Ang plano dun kanina pala, psychohin lang yung Bren para makapag-lord Lord, kaagad yung kaya pala- Arkangel. kaya pala Maka-create laban- ng space. Kaya pala laban tong laban, no? Oo. Usually, may mga ganun eh. May mga miscommunication. Magtatanong yung kabi mo, ba't ka lumaban? Oh! The arrow! Ladies and gentlemen, and that's how they utilize the Lord. They want Bren Esports na mag-compol para mas madali mapatama to yung pana. araw. Pero Blazing Duet na pasok dito. May Zammer Oh Force my pa. Dito God! pumapalag na lang. Habang si Jeff Cute, ako tunay na cute. Arkangel! Normalin. Arkangel si Lena with the double kill. Ito na ba ang Yuji! Profesia? Ito na ba ang Signos, Kuya Shin? Madadaan mo ba ito sa iyong consistency? There goes Lasty. He went for the brilliance. Na-burn na ngayon yung kanyang unang insurance. The He mage still stand. has. The mage Oh, stand. no ipit. Doon sa likod, flicker in. Kay Ay! Starkling. Paring comes Jay. Hindi ka anghel. Archangel dito, ladies and gentlemen. Archangel! Archangel. 9-14 sa laro natin. And now, Unang basag, unang mga basag. kaibigan. All that fight just to get the Lord and to get another fight onto the top lane side. Now, they pin down one turret dito ng Bren Esports. Grabe. Totoo ba ang propesiya, paring Shinbu? Well, wala pa akong mali sa prediction eh. Pero, What? so, Si Lena sinasabi ko lang. Sinasabi mo lang. Share ko lang yun. Si Lena nga ba ang kahinaan dito? Ang dami mo kasing pwedeng makuha kahit hindi tumama yung information nandun. Oo. Yung 3 segundo, hindi mo alam Naku kung po. aatakihin ka ba ng kalaban Oo. o hindi. At nasisira ang rotation ng Bren dito. Archangel is doing it, paring Oo. Shinbu. Abrangers.
Abrangers. Having a hard time here para sa laro natin. Very interesting approach dito ng Arkangel. This is gonna be crazy if we're gonna be having a game 5. For the first Mga time. kaibigan. For the first time. Hinok mo lumabas panda. Para ka nag-train sa may arcade. ang kunat ng mga nahuk dito. Eto Ikot may si laban Ace. magaganap sa bandang gitna. Pero eto na. Jeb, Papakatayan Jeb, ng Rage. Pero papasok kulang si ang Coco. damage. Pumasok si Coco dito with the Shake Spade. Pero napagamit ng AD si Jeff dito Oh! forever. Si Coco ang unang mawawala. Pero eto na ata. Lasty, pumapasok. Naku po. Grab block. Hindi ko alam yung pakasok ni Coco doon ha. That is a statement there. Mukhang nawawala sa hulog ngayon ng Bren Esports. Kailangan nilang huminga. No, wala pa naman din na pumapasok na minion wave dito sa base ng Bren Esports. So they could buy enough time. Timers around 20 seconds. Upon the first siege, basag to sigurado. Itong bottom lane. Pero hindi na kailangan bumasag. Siguro gusto nila pumatay. Hooker T, not connecting. Binigyan ng cruise. Panigurado, kahit Yamado, Kuya Shin, Oh! bandito, Arkangel na ata, umaari pa, lumipat na ang camera, sabay sabi ni Jeff, Jeff! kukunin ko na ba? Jeff, Dahil we are going to a game 5! We are going to a game 5! Arkangel lipad! Irene over till it's over! An MPL Grandfinals! For the first time in forever, Game 5! Game 5! Game 5. This is the real ending. Oh This my, is crazy. crazy, Very crazy, crazy. Very crazy. This This is new. Itong natutunghayan natin, isang malaking kasaysayan sa lahat ng nanonood. 5's draft. Your team is Are we gonna banned. see an actual Serena ban? Yeah, I think so, maybe. But one of the things I wanted to point it out is I don't think Bren is gonna play Franco Your anymore. team Sa tingin is ko, kailangan iwan na nila yung Franco kasi Arkangel really know how to play around it. They have to find something else to rely on. Okay. I totally agree on that one. Franco, you need to put it aside now. You can have your main basic tank now. Kailangan mo na yung Akai, Grak. You need that Your Minotaur team is and banned. Archangel. If they wanna win this, they need to be consistent. Nanalo na sila ngayon. It's 2-2. They need to try their best. Even for Bren, kailangan lang gawin yung mga kaya nila because wala pang 2-Peter sa ML. Sa MPL, wala pang 2-Peter. If they want to have that 2-Peter, they need to win this game. Definitely. Do you think Oh. yung priority Your din team ng is Arkangel on picking. banning out the Cho? Kasi sobrang comfortable ni Hayes dun sa Red Esports side and they can also play it on a fighter role. But we are kind of surprised. For the first time in forever, Harith ang ibaban. So Your this team Wizard is Kimi was picking. available pero sabi ng Arkangel, okay, we don't care about the Kimi. We want the Grok. What can you say about this? Eh, para sa akin, it's a good pick off coming from Arkangel. Now, ganito din yung naganap kaganina eh. Kinuha din ng Bren yung Tamus and Lunox kagad just to deny that Lunox from Arkangel kasi mahilig silang gumamit dyan. Your If they team wanna is picking. do a composition-wise, Arkangel, 90% of their game, they have that Tamus. So, they're denying it right away, but then it will open up a lot of hero for Arkangel. For example, like Kufra, Kufra, Kari, para ma-deny yung Tamus. But it didn't work out yung last game. If they can make it work out now, they can make it happen. Lunox and Tamus, of course. Isa sa mga set of picks na gusto rin ng Arkangel. So this is also a deny pick mula sa Bren Esports para nakuha nila at natanggal pa nila mula sa Arkangel themselves. Now, Arkangel really taking a lot of time into the set of picks. Will go for the Kaja na available and Leo Mord as well. Kaja. Whoever holds the Leo Mord, mukhang sila pa yung Your team nananalo is dito. picking. So, what can you tell me about this Kaja na sobrang dalas iban? Now Yeah. it's on the Arkangel side. Is this a winning formula already? This is a really big winning formula. The fact that na may Leo Mordga in combination with Jay on that Kaja, nakikita natin, pag may Kaja si Jay, he makes magic happen. Kahit na talaga mangyari, ang galing niya talaga gumawa ng plays no matter what situation, whether it's early game, whether it's ganking in the lane, whether it's late game na makuha niya yung carry, every single time he makes something happen with that Kaja. Yung isa akin naman kasi, we're talking about two heroes that can clear out yung creep wave na sobrang bilis. Again, if you're going to count it out, Your pag mabilis ka team is makapag-clear banned. ng creep wave, mas mabilis ka rin makaikot. Di ba? Oo. And Kaja, kaya isa
isa rin mga reasoning kung bakit mataas siya mag-ano, or lagi siyang ban, is the pick-up capability, divine judgment, the clear of the waves, and also the possible steal from the Grok with the power of nature. Yeah, one thing I wanted to point out then actually is the fact that ang ganda ng minention mo, mabilis sila mag-clear ng waves. The Kaja and especially the Grok. And normally kasi naman, Bren Esports, they really like to go for that early level 4. I mean, everybody does. But they want that early advantage. And if you get the early level 4 in on the side of Arkangel, mas madali mo siya shut down yung early aggression ng Bren Esports. True. Yun nga yung like they said, Kaja is one of the best, maybe the second, maybe the third. Sabi natin, pero Grok and Kaja on the same team, Oo. pretty insane kasi napakabilis yan mag-rotate, napakabilis mag-wave clear. That is very, very scary. Which makes me think that Bren Esports might have bit more than they could chew. Binana ngayon nila yung Selena at least para hindi sila malasan dito. But Thamus as well as the Lunox, they want those early rotations sa kanila na pupunta. But because of the fact that the Grok and the Kaja is available, they might find a hard time in this game. Totoo yun, kasi we saw that happen on last season from Bren. Yung last game nila, they're all tilted. Lahat na sila nag-choke, so they just pick the hero that they want. Di na nagko-communicate. It might happen here. It might really happen here. Please, na hindi dumating sa point na ganun. Because this is the new era na magkakaroon ng 2-Peter if they won this game. A big ban, Selena. They did ban Selena. Kufra ang napili ng Bren Esports. Now Arkangel considering yung kanilang carry. Lusty as well as Jeff Kitty Forever. Siyempre, Jeff Kitty Forever, napakaganda na kanyang performance with marksmen. I think it could be replicated in this specific game. Gushon, ang gustong ilabas ng Arkangel. Is this the pick that they are looking for? Is this the answer sa Thamus at sa Lunox? I mean, it's super hard to say, pero para sa akin, it's a bad pick. Dahil sa Kufra, dahil sa Thamus. If it was Kadita, kaya niyang cancelin yung Minotaur, kaya niyang cancelin yung skill ni Kufra. So that will be hard. So, Coco, taking that Hanabi, he had a very good game exactly on that Hanabi. So, this will be a good matchup. Pero sana, ang Bren at ang Arkangel, they need to give it 100% here. Mas masayang panoorin. You know what? How about 100%? Mukhang more than 100% binigay nila because these are the aces of their team. Sinabi natin, gusto natin ng unexpected mula sa kanila. Nilabas yung Gushon, nilabas yung Hanabi. It's time for game number 5. But I have to ask you, ano ang inyong predictions? Tats, ikaw may hawak ng bola. What are your predictions? Nag-Bren ako kanina eh. Pero looking at the draft here, medyo okay naman yung composition nila. Well, meron silang wave clear, sabi ko nga kanina. Well, it will result for an early aggression. Pero kapag hindi nila nagamit yung ganong klaseng aggression from Arkangel, they can be easily punished by Bren. But this one, I'll go with Arkangel. Arkangel para kay Kuya Tats. How about you, Mr. Illustrato? Arkangel din para kay Illustrato. Arkangel's gonna take this simply because ang ganda ng composition na and the early game ability for them to clear out the waves and they're gonna be able to shut down the early aggression of Bren Esports. Okay, how about you, Sir Doggy? This is it. So hindi ko talaga nagustuhan. Promise, hindi ko talaga nagustuhan yung Gushon pick doon. If it was Kadita, it would be insane and I will vote for Arkangel. But now, no. Bren lang malakas! Mag-ingay! Alright, Bren lang malakas para kay Doggy, but Arkangel para sa ating mga analysts na rin dito. We gonna pass it on to the most explosive duo, of course, Majin and Shinmu. Sa inyo na ang kwento ngayon. Mobile Legends Pilipinas, ito ang huling laban ng FPL Season 3 Grandfinals. At kami, ang inyong magiging shoutcaster muli, ako Shinmu with the one for an eye. At ako naman si Manji. At kami, ang Majin Buu Tandem para sa laban ng Arkangel at Bren Esports. Let's go! Let's go! Pato muna kagad, Kuya Oh, Shinbu. walang buwelo-buwelo dito. Lalo Walang pat buwelo-buwelo. all in na tayo dito sa final game natin. Oh my G, ang pinaka huling hura. Oo. Eto, totoo ba ang caster curse, ang panelist curse, paring Shinbu? Si Doggy ngayon ang nakapwesto sa laging tumatama. Dalawa lang talaga yan. Na team. Oo, dalawa lang talaga yan. Dahil Bren lang malakas, Lipad, Arkangel. Dalawa lang talaga. Again, even Doggy is saying, sumiyo siya Bren malakas, di ba? Pero ngayon, parang he's saying na,
dito sa MPL, dito sa ating esports scene, parang hindi okay yung 2-pit, di ba? Hindi okay Hindi siya yung naniniwala sa 2-pit. So ngayon, may bago tayong team, that is Arkangel. Pero again, yung Bren din, they're out there to reclaim the throne. Tama ka, Kuya Shinbu. After Season 1, Bren ang nagde-dictate ng meta. Oo. Pero eto, Okay. sabi ni Direk, it's time! Let's go into the game, ladies and gentlemen. Ito ang huling oras natin, our final moments here sa Le Pavilion Metropolitan Park. So gusto namin, kung kayo sumusuporta, Totoo. promise, kung kayo sumusuporta sa mga teams na to, gusto namin kayo mag-ingay for one last time. So para sa mga sumusuporta sa Arkangel dyan, mag-ingay! At para naman sa sumusuporta sa Bren, mag-ingay! The final game, ladies and gentlemen, Game 5. On the blue side ay ang Arkangel squad. Kiluwas para sa Leomord natin. Jay, onto the Kaja, Rio for the Gushon, Lusty on the Grab, and Champion forever for this cat. Yuji ang gagamit dito, syempre ng Lunox Coco bilang ang Hanabi Pain, ang Cupra Haze, ang Minotaur at si Paring Ribo sa kanyang thumbs. Eto na paring Oo, Shibu, pre. nagkakalabasan na ng mga best picks dito. Oo. First time natin nakita ang Gushon Yeah. sa laro. Yeah, sa ating series dito Sa sa, ating ating best series. of 5. You're very curious talaga with the Harik getting banned, di ba? With the Harik getting banned, with the Claude getting banned, parang ano yung mga pwede pang main zero dito dahil yung Lunox napunta na kay UG. Na yung napunta na kay Yuji, Yeah. at lagi nating tatandaan, this is the first time na meron tayong Game 5 at ibang laruan ng Game 5 paring Shinbu kasi there's the exhaustion, di ba? Yeah. Even though itong mga players natin naglalaro sila sa mga bootcamp nila na 9 hours, Oo, 8 oo. hours a day, Iba. iba pa rin kapag live ka naglalaro at napapanood ka ng mga tao, Sa and pro. lahat ay nakataya. Yeah, Lahat ay everything. nakataya. Everything. Ang buhay ng isang pro player, again, we keep on mentioning that. Dami Yes. nating pro players ngayon. Ito ang lugar sa Pilipinas na may pinakamataas na MMR. Okay, itong Le Pavilion. Oh my Again, ang G. buhay ng isang pro player, you give it Magkaiba. your all. You give it your very Yes. best. Pero para maging champion, It's- kulang ang best. It's either you win or you lose. Yun lang ang dilema ng mga pro player natin dito. Ito na ba ang download game ni Coach Panda? Onting information lang, Kuya Shinbu. Si Coach Panda kasi parang umpisa pa lang nung series, nagbigay na siya ng mga predictions ng Oo. mga drop. Yeah. Kumbaga, lahat ng nostra ng drop, sinulat niya, nilagay niya sa libro. Yes, Ganon yes. na ganon. Yes, as in, actually, umaabot lagpas 50. Di ba? Ang output ng yung, drop, yung oo. scenarios na ni-roll out ni Coach Panda dito, Yun na nga. will that be enough? Yun Guiding a squad, a strong squad, Arkangel to the Kings, And for- Bren Esports, di ba? Totoo. And for sure guys, sa mga nanonood dyan, live sa ating broadcast, eto 3 minutes in, mukhang magiging play Wala. safe. Yeah. Magiging play safe ang dalawa. Game 5, elimination, bawal kang magkamali ng pindot. Kuya Again, Shinbu. pare, lagpas 1 milyon ang nakataya prize pool, dito. ang ha? nakataya. Oo. So, gets, itong pinakamalaking prize pool natin pagdating Oh sa my Mobile G. Legends sa buong Pilipinas. Oh my G. Hindi na nga lang yan sa prize pool eh. Oo. Yung titulo lang na pagiging pinakamalakas sa pinakasikat na laro dito sa bansa natin. Totoo. Magbabago ang buhay mo. Oh my G, Kuya Shinbu. Speaking of bagong buhay, Rio dito, Gushon, eto na mukhang puso game na yung laban dito Oo. Wala nang meta-meta kung ano yung napipil ng mga pagpindot ng mga daliri ko. Ang gusto ko, habang si Kiluwash ang ginugo dito, Yeah. may lumabas na That is kabayo. very risky. The ultimate of pain missing out into the wall. And it's an easy 2-0 para sa Arkangel dito. Speaking of easy to zero, nakita mo naman si Jay dito. Very commendable kanina. Sinabi ng panelist natin, pag binigay mo yung kadya dito kay Jay, yung galaw niya, ay, naku po. It's the classic Lusty once again. Oh my G, last ni Mac, mga kaibigan. Ang pakpak, pumapalakpak na ngayon, men. Sabi ng Arkangel, sabi ni Jay dito, ako ang Agila. Ako magdidikta ng early game. Jay, 2 assists and lasty na din with a clutch play, paring Shin. You cannot discount it yet. Of course, we still have Ace, we still have UG there. Para sa laban natin, pantayan lang natin because this is a team. Bren Esports very capable of making a comeback. Tignan natin dito dahil si Ace ang gumagamit ng Kiluwas. minute floor. Pinakamagandang win rate sa laro. Ito tayo si tatamaan si Jay dito. May kagat ng bumula kay Ribu. Si Jay lumilipad lang. Yup. Lipad technique. Pero kaden ang ginto. Yeah. Pero still, AA ang namamayag pa. Yung 2-for-1 magiging 3-for-1 at pinalubog dyan ng mga patalim-talim dito ni Rio
sa mukha mismo ng Bren Esports. This is looking bad para sa Bren kasi kung titignan Oh mo my God. gold lead, Kuya Shinbu, napakataas, and Jeff Cutie forever, even though he has the bounty emblem, nakakapag-split push siya Yeah. sa bandang top lane. Ang buong Pilipinas ay nanonood po ngayon. And even those outside the country, they're very curious who is the strongest team in the Philippines in Mobile Legends. And Arkangel is a step closer at 5-1 on that story. Oh my G, pare. Bren ngayon, Oh on my a God. very tight situation. Gusto sana nila sila magdidikta. Oo. Minotaur, again, sasabihin ko lang, highest win rate ng ngayong araw para sa laruan natin na to na gamit ni Kuya Hayes. Ang magiging dilema ko dito, pare koy, oh my G, paano sila makakapag-set up? Yeah, they have to be mindful though of Hayes maybe making the jump. Hayes is in the front line. Medyo obvious at telegraph yung ganitong klaseng approach. Yes. First members of Arkangel would be backing out. By the way, sa mga nanonood ng mga tao dyan sa mga bahay nila, Oo. yung mga bahay lords, please do share our broadcast and put in the hashtag SmartMPL and hashtag Legendary! Oh. Mga kaibigan, another one! It's a pickup from Jay and that is from Akaja. Isang hero na may backpack, lilipad na nga ba? Ako ang agila, sabi ng Arkangel, paring Shinbu, another turtle para sa kanila dito. Kuya Shin, This is too much. paring Shinbu, Oo. ilang beses natin ito napanood eh. Bren Esports, may tendency silang mag-tilt Oo, kapag pre. momentum game Oh, ang pre. usapan. Again, ang Bren Esports ang isa sa mga pinakamatibay na pundasyon. Totoo. Pero ang mga pundasyong matitibay pag naitulak mo, medyo grabing Medyo bumagsak. grabe talaga. And syempre, mas masakit ang pagbagsak kapag ikaw ay nasa taas. Sinabi natin dito, sila ang pinakamalinis na galaw, pinakamagandang rotation nung entire group stage, nung entire regular season natin. Pero Arkangel, Pare! putting in something new to the table. Paring Manjin, wasak na ang huling torre sa labas dito sa base ng Bren Esports. Hayes has to make a play. Oh my G! Nasa ng initiation dito ng Bren Esports, paring Shinbu. This is Rio! not bad. Rio, tiwala lang, okay? Oh my G. Six na nakakapanindig balahibo. 6-1 tayo ngayon mga kaibigan ng sama 10k gold lead here. Ito na ba ang Figure of side? Arkangel. Kuya Shinbu, ang Oo. side ba ng kidlat ay para sa mga pakpak ng Arkangel dito? This is looking bad, Bren Esports. 7 minutes. Ang tagal ng mga games natin kanina. Pero dahil sa aggression na ginawa ni Kuya Jay, look at this. 5 assists, paring Shinbu. Yeah. More than 90% ang Yes. kanyang kill participation the first 7 minutes. Yes, the utility of this gadget, the surprise attacks, ladies and gentlemen, it has toned down. But again, Arkangel has a better control nitong ating mapa ngayon against Bren Esports. Still, any massive ultimate Yes. would be It's the crucial. game-changing scenario para dito sa Bren Esports. Dude, parang Naniniwala pa rin ako doon. ngayon parang nagigets ko na ata ang Gusion pick dito ng Arkangel. Oo nga eh. It is actually a pick para mahuli si paring Coco dito on the backline. Ang akala dito ng Bren Esports, si Kilua siyang magpa-flank. Pero meron din ganong ability yung Gusion. Automatic, dalawa yung dash mo, Oo. kita mo kagad. At Yeah. wala namang pang-negate sa'yo yung Hanabi. Pare, I will admit, narinig mo ako nung nakita akong pinili yung Gusion, sabi ko ang pangit. Ang pangit, Oo, sinabi mo yun, talaga, sinabi mo yun. Sabi Oo. ko, there's the highest doubts on this Gusion. But this is clearly proving us wrong. 4-0-2 onto Rio, Oh, my leading G. his teammates. And the best item for the Gusion, Concentrate. concentrated energy. Holy Trinity para sa Gusion. Lightning Transient Clock of Destiny on top of that concentrated. Eto na, tiwala lang Nako po. Gusion. Ang sinasabi dito ng Oo. Archangel, paring Shinbu, tinawag na ng mga anghel. Yeah. Ang Panginoon, Ito ang yung, Lord. ito yung Lord in-game. Outside the game, everybody's praying here at the Le Pavilion. Whatever the turnout will be, this is gonna be very, very big part of the MLBB history. Oh my G, walang download ngayon kay Coach Panda. Naka-Ultra Instinct, Kuya Shinbu, tandaan mo, ang Ultra Instinct, nagpakulay, naging puti ang buhok. Yon ang pinakamalakas na form ni Goku sa Dragon Ball. Malagoku Dragon Ball dito. Ang Archangel, Ultra Archie. Instinct. Ultra Instinct. There is the Lord knocking in. How this initiate be done? First off, nilagyan na putok dito ng ating crack. Lumapit si Pain. At siya'y nasabunutan. Immortality getting brought. There's the follow-up mula kay Hayes. Oh, pero nakapatay dito. Marcos Jeff Cutie forever. At ito naman ang Dragon Ball na galawan. Shala! Head Shala! Ubos ang dalawa.
para Ubus dito ang sa Bren. dalawa. Isama mo pa yung Torre dito sa gitna. There we go. This is very close. But will they push the issue here? No, they won't. They would have to take it twice. The champion that they want to be. And there goes Jay. Getting the pick up onto Hayes. Jay with the kadenang Ginto. ginto. Kajamon Dragon. Oh! my G. Yung Mayanig. Arkangel. Yung Mayanig. Ang Le Pavilion. There is Yo. He went all in. Arkangel is gonna be finishing this instant. No minion may available. There is Kiluwas as well. Focusing on to Pain. Will this be the final team fight? Oh my G, Ribo ang natira dito kumakagat. There Pero we go! itatid siya. Si Kapitan ang natira. Lipad! Arkangel lipad! Ang bagong kampiyon ng MPL Season 3! Arkangel! The Redemption Game, Revenge of the Fallen, the storyline, Kuya Shin, Jeff, Cutie Forever, I'm taking my talents to Muñoz. Momentous moment here at the Le Pavilion. We are crowning What a moment, Kuya Shin. a new champion. That is Arkangel. Lipad, Arkangel lipad. Jeff coming in, switching his team. Rio amidst all doubts, being a champion. Kiluash, a child prodigy. Lusty, Jay, and of course, Coach Panda. Sabi nga dito ng mga analyst natin kanina, sinabi ni Jeff Cutie Forever, ako naman ang magbubuhat ng trophy. What What a a moment. game, what a game. What a game. What a moment. And Bren, another devastating loss para sa kanila dito, Kuya Shin. Another attempt here from one of the strongest teams known in the country. Oh my. I'm just speechless right now. Maraming salamat sa lahat ng umattend ngayon, sa mga taga-probinsya na dumayo pa dito sa Pasay City, sa mga nanonood sa bahay nila, sa mga nanay at tatay, sa ating mga marshals at sa ating production crew, Sa mga pro players sa natin. mga pro players natin, meron po tayong bagong kampiyon, Arkangel, ladies and gentlemen. Oh my G, sweet victory.